omo na afa ye ho ka sika afemu anope ena gade se ubenya pose a ebeboa na pose ama na ye white eyi fi ene keka wa bia de afi ho no modi a ene eye Enagard medicated toothpaste enope ene betimi edi wasam ade amma obae bema enumka wo hwe ese ya wade papa enumka wo hwe so emampena twen ejija anope wunya Enagard bia na de twi wusi a obeboa ho edi wasam ede amma efini nkeka wa bia no obeyi ede afi honom amwonu matoso na etimi aboa ebi onum so dodom honom no asekuro bia ba honom tie aduane ye de ma wo de tu wanum a na wasan yi aba Enagard besiesie honom ede amma kama anope ma meda gomba so se yade bia aye krankro no obetimi de hia dai asan wo yade kama ede amma time herbal mixture so say malaria fever there away echi di yade na betena wo so amma sese no bibibia beye bia no hu ni se o me yade menua bema bomodi anope bora pharmacy shop bia mu drugstore bia mu ananse herbal shop nako je time herbal ibi na entimi emwa entu echi di yade no ase emfi woni pedua mu Hola Savior Herbal Center so say anope tutu amike na kopie mu ewo ashaman na wontimi emwa Access Bank no enche honom ubehunu Hola Savior Herbal Center ni nro ni so de ya habanu ayi o na wakeka bom ode afa mfidie mu enti no num bia ebeboa papa dia ye kranko ode ani ye stroke hanase empo no esiche yade diabetes na etetew Siatika obi ene to ase etwetwe no ne nyina no hola obedi wasam de ama kama wokọ honom no wanya wa yare sadia na ne fampa eboka ho sanse ebeye sunsun mu yade sanse amanfo mu di adanse ye wontimi mfa ne nsanko nachi meche de wonwo no hola emma na wo ye wagu fomache wo mana sori enti wo de no kra de eye ketua bi ewo nanim oduduru honom a anopei obedi wasam ede ama Go same so say akwentuo no enkomo bia mbu mfa so enne batakari adoso ye hunu nkramo papa no anope se obegiatum ne wahwehwe go same travel and tour ewo nungwa kantamanto boade kwan so a enka won betimi aboa papa no akwentuo hu nsam nyina etimi akwanim ede amaw ye njusi kan fa anya hwe bukata bia nimu ye boade wakọ ba bibia pese uko bia no enti anope bo modin abre na yenso ye mmoa oni so de hunu se obeye bogade a ene go semfo ebeboa wo ama no abemu ede ama dia ya Medium Professional Institute wono so se brai ensem twadwuma no obeye no waye ni yie preko obekọ hu school no wakọ ni yie ebi wono wabekọ bewie no wontimi mfa anya hwe certificate ekuta ono bia ni school ni kra ya nti ni dinda enti na odi titifie saa bomodin a aya media de practicals no wankasa obehunu sampa wo ye practical sankasa ene abosumi 90 mu kura de ye do tina TV so radio so a obetimi aye adwuma no ama obi ebusa se so waye ne mfie 9 enum anase empo emfie ensia anope St Michael Primary School honom wo kokonom a Great Commission TV abanse okasie ya esi ha ya obehunu de aya Medium Professional Institute ewo ahano sei Royal Ravico Hotel echi honom pe Unique Icons International School ewo honom eho na obehunu Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship ye twani tiase kama anope wo busa se adwuma ben na womo eye wo honom woni so ade hunu se obeye sopfo ensempakani na opese wo ye opa hunu die so ye hunu die beboa wo ama wo so watimi agina badwam watimi agina domanim watimi agina baabi a na waka nyamyasem na waye nyamye adwuma dia na anope kama force brei won beboa wo ede wo afa entity emu Eden Hills so sensase bia wo pe bia na anope wo mo so aye krado mesrew enkoto asase bia langade sembebre ene wo di asobo fo mo yesidi gimfi ochina roofing eni se na tese sika wo de ye bibia no ni nyina akwakohye asase no emu na fe waja ato honom to asase amansu bia enihu to asase asomdwe ehu ewo hu wo mo wodan enso a wo peno bia no wo benya wo mo asoye anope Eden Hills fo ebeboa ama odaye so abamu se efiewura asase wura enti bomodin akọ wo mo asoye na wo mo entimi emwa
Victory Garlic ene edwumakuo bi eka ho anope wo magyatum wo mo efa ye ho ka mene mapamfo mabedwafo ena community watch dwumade ye dey small Great Commission TV so enkran ena ye dey fra ye dey to awo ewo afiafie eni babibia anope wo a wo hweye ebuse yenya tenase na ene kra no akoye da foforo ni asan free na wotwe foforo ase ene eye Monday kwadwo ene adwoa wo mo edei ye bechi ye ho fo kakra na ye dibi aboya bosuo mu babibia ye kobia no yetimi edibi ato honom ni ye bobo hu ni ye yidie wo mu a ebeboa yen na ama ene dei etimi akọ na wieye na akọ na wieye pa ede ama yen adehima ma anopedia me ne wo ye che nyina ne se dia wo pese obi eye ede ma no bomodian se wo so obeye ede amasa nimpa no do unto others as you want others to do unto you ebi wo honom a anope me ne wo kase ya wo preachi ene ye pasomdwe ene fie hanom kra asomdwe ni hanom asomdwe ni sese mama na gija na so me ne wo kase wono na to ayampia pa anopo wo sori na dua ne wodia ne ayampia ene wo sori ya ne wo frase akuti anwom ne wo bie si ni dem ne wo bon kinkin wo wie nso asa nipa bakua be ko preachi se wo pe asomdwe e wo efie honom menua dia obedua no eno na obetwa se wonam wei se wote wonom se anope woda honom na wo hweme dia wopese wonya free obi honom no kan hunu se saade no wobetimi ede ama nimpa no obi wonom a opobuo respect opese yebu no busa hu se wo obu nimpa ana wumbu ade but wopese obi bu baby a wono ni se o we a boss we are MD. We are general manager. Ewo honom. Enti no we are director. Ewo adwuma mu honom. Enti sebo kasache nimpa basabasa. Umbu nimpa bia. But hu ni se nkofo ahye wase. O subordinate no pese wo mo de wo mo bu. And pray do unto others as you want others to do unto you. Dia wo hwehwe fi obi honom no. Bomani ase wo beye saade no. Se wo bu hu o respect obi a sa respect no won demand o eno ankasaba ye den ebeba obi wo hono ma sade na bra botie wono anka se hun ni so mi ankasa menam wei me ye problem ankasa na so kwagina ba bia sade obeye ne ho no ase wono de osoro abofo enne ye awrade ba wone ne na ekọ menua be ma me papa wo hwe me dia wo di mande afiri obi honom no bomodin asa won so betimi ede saade no ede ama nimpa no entina honom na enkasa me de me pese mi komanim me pese ma wawie koyie nanso wamu nso hoye a wuti sebe ubie wano na wo kan nsem a gise nimpa ne di ni ti konu nsuom ansa na sebe na adwen atimi asan ba ne ho biem and demanding respect ewa bra wumbu ade umbu nimpa uye nimpa basabasa enko gwagina baabi preach peace obi wo no ma ono kra obe hunse ni status na watro igani yenyansomdwe enso obi koye ni post a ona ye first person a obekwa kwatena ase ni wakobọ ekutie wo honom enti asomdwe no eno ne de ohe ene ye mu bebre sade ye boya bra bonti obi kra ena machira no obusa no wo say enti sister say no wote ona mabontia kama especially obekwa kodu asori dem ani odeda form eni esofwe papai nanso no konifie na kohwe sebe oni ne kunu di gusu gidigidi anyagro entina hono mo enkase obi emu enkase obi ensumo ewa bekwa wo nsumu nimpa wuti weya ma wo chamso enti ebeye den na watimi abo obi chamso wuti we wunti afutuo yentufo enti ebeye den na watimi akotu obi fo wo pese obi dida form edemaw na so de waye kokuro wampagya wabati waye kokuro baabi a wuko bia no pese yehunu sampa wo honom wonya duru wonom ma na atmosphere no bibia sesa because waba bedru honom but duru wonom ma pese nkofo ndida form menua ba menua be ma me papa
dia obedua na eno a na obetwa udua proye obetwa proye udua kankan ya obetwa kankan enti se dia wo bo wabrabo fa no saa na nipa nso wo mo so bebo bi e dia maw se dia wo ya onuama no saa emfa wo se wo ye hwan ebi wonu wo skapa na so Ghana hanom wunti ne din esa ahomaso nti ebi wonu ma wo yodefo na so wunti ne din esa ahomaso nti brafom se dia opese nkofo ye ma no ye saa sempo wo ye MD na se wuduru adwuma mu honum na wuchia na wo bra ho ase a ensesa hwe ye nimpanifo bi wo hanom a di bere kuta wo mo no wote kura beko wo wachi nanso se de wo mo bu nimpa fa se de wo mo hu nimpa mo si bere wo mo ho ase okura ya na wo kondo se sa nimpa yi wo be yete so no wote wo no mo kura na sa nimpa yi ba ahokeka bi wanka sauti akonwa so kura be sorry se won tena se no because sa nimpa no wo hu ni se emfa ho eni na japade ni sika owo obre ne ho ase oye ne nioma se de be ya respect na nkasa beba obuo ne beba na emom onko demande ebusia ye fama obi se de wo pese nimpa no wo ye edema eno pe eni ade anope mede ejaw opa somdwe a wo bo somdwe hu dehura nso bomodi anse obema nkofo etimantem wo no masomdwe opa obu a opese respect wa nso bomodi anse ba bibia wo bia no ube respecting nkofo wo honom emfa hu se wo musua hu akoda na wudi na tema sa akoda no ofum ni se ketekete atema obesi edi wo no obebusa hu se so den na mede aye no obuo wo hwei emfa hu ni pani a wo ye wo ubu akoda na akoda nso ebu unsu pani bebi bia wo bia no suban a wuda na di no anope bomodi anda suban pa di se de be ya omunso wo no wo mo wa adwuma mu honom wo no wo mo wa asori honom wo no wo mo ewo market honom wo no wo mo ewo car station honom wo no wo mo ewo bebi bia no wo mo nso ebebo modin a aye de wo hwehwe afi wo mo honom ede amaw de obegya mu de ama wo mo no saa na wo mo so begya mu ede amaw wudidi wo mo akyem aka hu satem didi e nso beje because miti he na mahwe kakra mistake kakra bi na wafa ho na wudi atem a me so to me trap mu a me mfa nchew but eno no emwa enti ye hu no kwan ye befa so a ye be ye nioma na enkonko ba se de bia no wo de wo ye bosu enti no pese o nkofo enkotokoto wo so kutu obi Bible krase wo bra ho ase a Awurade opegyaw e de wo kosoro enti dia no pemi kan ina ne se do unto others as you want others to do unto you. Eno a ene masema ene anope mede eja mede ede na nekua atreba acha anope dwumadie meti na makonwom mapamfo ebeba wo krata no wode nisem bebre aba ene anope ya ye behwe na yakenkan bi ede ama Kofi Banso a wo beboa na emu nsem ankasa no wode atudwa ede ama ene anopai enti ebetwa ye ho akwakoje aboafo nkrato hye ne so se Facebook ye wo honom YouTube nso ye wo honom Great Commission TV GH wo likes no comment ne so eboa wo follow your page no na wo subscribe to your channel na eno so ebetimi aboa afei ena wo de afidie no ato hanoma ma good morning esanso emwatna se eba community watch dwumadie eso ye twa ye ho ye ba sisia Hallelujah Nyankopon tumi wo so Nyankopon wo sra e wo so na se wo pese wo kope emu nimdie se na be ya betuma ye adwuma wewe brei mu a na ikamfo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama ene dia mawo
Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship esi Apostle Joseph A. Jackson Sreso Pair. Ministerial training courses ahodo pii na yeye wudi dwuma bi ewo Nyankopon fie na sa open tete a apostolic ministry training ewo homa yeye prophetic ministry training, pastoral or teaching ministry training, women ministry training, youth ministry training enso wo ho, Christian missions and church planting training, evangelistic ministry training enso wo ho, eldership or lay ministry training enso ewo ho a kama for eye ediama wo Kama ewo Unique Icon International School a ebe Royal Ravico Hotel ewo Nungwa ewa Kraheya. Freyen 0500 200 033 ana 0246 819 345. So obeje ntete ewo kama enyema we bi na osabetumi aka ministerial license any credentials, apostolic consecration for apostles, prophetic consecration any akeka hu nyina won sabetumi aka bi. Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship Kama, where servant leaders are trained. Oh yes! A brass will say, "Wobeba o diet so so person yens and training no abem. A quina bie. Ejina mede the I Am Media and Professional Institute Echrewe. The I Am Media and Professional Institute. Eye bia ye titins and trefo. Emo mo yens and trefo mapa. Ye de wom kra ne say practical near 80% and a theory 20%. So we wanted to hear the I Am Media and Professional Institute. Yabemo akoye intention our Great Commission Television and afenso Radio SM Online. And now radio and that TV station here at the war my Ghana. And Titiana Yedema ono ebine graphic design, motion graphics, video and audio editing, camera handling, TV and radio presenting, communication skills, media law and ethics, media production, news writing, editing and reporting. It is a JHS Nwewie and now SHS and now pushing upon say University akwenya da oma and your men say adajo Fred the I Am Media and Professional Institute CA I was 0244 346 632. And now we call one office what Great Commission Television Nungwa Cantamanto Omobe St. Michael Primary School, the I Am Media and Professional Training Institute, where professionals are trained. Shannon Suse Singapore accredited by the National Schools Inspectorate Authority. Nichomutia from Nasia. Hallelujah, Nyankopon tumi wo so. Nyankopon wo sra wo so na se wo pese wo kope emu nimdie se na be ya betuma ye adwuma wewe brei mu a na ikamfo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship Kama ene dia mawo. Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship esi Apostle Joseph A. Jackson Sreso Pair. Ministerial training courses ahodo pii na yeye wudi dwuma bi ewo Nyankopon fie na sa open tete a apostolic ministry training ewo homa yeye prophetic ministry training, pastoral or teaching ministry training, women ministry training, youth ministry training enso wo ho, Christian missions and church planting training, evangelistic ministry training enso wo ho, eldership or lay ministry training enso ewo ho a kama for eye ediama wo. Kama ewo Unique Icon International School a ebe Royal Ravico Hotel ewo Nungwa ewa Kraheya. Freyen 0500 200 033 ana 0246 819 345. So obeje ntete ewo kama enyema we bi na osabetumi aka ministerial license any credentials, apostolic consecration for apostles, prophetic consecration any akeka hu nyina won sabetumi aka bi. Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship Kama, where servant leaders are trained. For me, Shiachiam. Mammy, the goma do na matiatiatiano. And then a mapegi kitami. A dumna bako 178 nam diaye. And yes, I'm starting a panamia dreyo. A yananuma do. And she said, do away a kitami. Ya dear dog 20 minsa. And a drunasa. Fi say a castle preashi. Mammy be our yama walk can or bell war. Aquadel with Danium. I won't call her ya hospital. Be both the Roman. Mammy said, no, I thought the yada on to men TV. Edi a shen bag me. There be our Timin Cow FM so.
etimi nka wo TV so ana oto aduane bi de hye ne bag mu tama ye ka sa akwada na ho adin wo fom a omo hwe no maka sa akwada na wu a omo frɛ doctor no doctor ne beba no ma me na titi aduo wo yadi adi asra na yase ani na furu so ani ne sisi achi doctor ne beba no wa wo akwada na to wo mai ga na mu ha aduro be na timi ya sankyere ne saa je ma me da gomba de hia da ointment ya ekita mi so obi a wadidi amaka saa kwahye o minim wotiti aduo we to wanum na wudi ade sra o minimu ebeyin kase na aba te sa akwada akɔfa buro de awura no hinim bosome miyansa aburo no ntimi ma akɔto operation asam yana ne maame da goma de hia da ointment dan na ye fiada ye de gu akwada yi ane ye kɔ fiada sɔre ye beba na akwada na nwansi ama buro na yi aba mi aso akwada bi kɔfa ye fene se wada ha najo na abo bi kɔ wura na sum ye wura akwada na sum nyina ye hu ne hwe omo na ne de gu akwada na sum wo be de nyane no na abo na yi eda no sum ye so mi ka na ne 3 days nie ma bi hia me wase bi wo TV so a me mie fon light ni ntum mani ni adanse ne bato ahono ye abobon ntokuro anya nsu afita efiri mo ba doctor se be ya akwada no operation wo metwetwam nto oda ho anajo ana ma bi beso ne dae se kokoto ma mi da goma de hia da ointment ni bi na fa ya akwada no wati eduende sira akwada no to no ntokuro na nsu afita efiri mo ba no ni nyina akata beebi a ho na ye din na ye kase ebetwa no wadi eduende yeso no ahwete ana ne 3 days ana maami ni di adanse yesa ati maami da goma de hia da ointment no ayaduro bi ankonya sa wo da ho anajo wo bi ato mu anasa wo akoko ma sanyi wo wuo nkwa no nyakopa afra no pa se ya yade de a titi yado no wo awura no hinum titi bi mani ni fa bi sira ne nim sam na nim bra fom bemba yamperensa wo banwansi ama wanka to hunu se aduro ni nyadu ketua anto onipa da se ne bia se wo fie fihyiaye maami da goma de hia da ointment ni nimu a na kete efie no enimu eye fifa ma bia kɔ adwaye kɔ dware scorpion ka no wonim sa aka no wo ba dwade awie no na de katere manyina aworo abeto nanum wo pia wontimi nkasa ne yiri busa na sama wontimi nkasa wonyankopɔ ka kye se kokɔ pagya maami da goma yi ne anya ne nhwe wo tete aduedi fa brante yenum saa na ne katere man na ekakɔ anuru 1 minute na de katere man nyina akɔhye bebie wo Sampompa na ho de yeso ana hye kaka wo de ya na jai honama ni yade ye chicken pox ananse hu de hu tafra wayam enzo la chichi wo de aduo ni ya na ekɔ se wo dwade a honam kekaw fa aduo ni ye anaso obi agonori ayew wo titi aduo de sra wa ya ase na wo ti bi di a se dwonso ni ntimi ma beba te de me kan se maami da goma de nya da ointment no ayadu tu aduro pa so obi a ya to aduro wa ko bere se ya wiyam sa wo hefa na wo kokoto aduro ne baako be 10 wo da wo banum kokwa ti atere ne fa fatum nanom ti na abanom a ti atere ne fa nanom na fa ye wonku sira wo ba hu se maami da goma de hia da ointment no enya duketu fa aduro we fa ye wonku na fa sira wo ba akwada no wo ba hu se akwada no wo ye oga anti jesikini so wo ba hu se number no etwa no ho ekoba sa okoto aduo no so a number no egu ho number mienu ni nyina egu ho fra ebeba ma hwe ye fi se aduo no yade asa na dɔɔso mo akaba emra dwumadie yi eso hanope ko akrata hodo no aba bedu ye behwe mo nsem bi omode baaye na yakinkan bi ede amount ye hwe enim honom de womo atwo e honom daily graphic ni simbia ode aba enie ose galamsey fight water bodies forest reserve now security zones ECG terminate 202 contract for underperformance. Ufa the Ghanaian publisher Gapoha Chef War DG versus Port Director NPP slams reckless chairman. Water crisis looms. Daily guide
Build global business giant Alex Dade charges Africa. No one has monopoly over album compilation NPP. Mampotin chief seals Prophet Roger over doom prophecy. The custodian. Ghanaians now drink Galamsey polluted water. Miracles Abuaje decries. Kratano emu. The Chronicle. Ada Bedeku's chieftaincy dispute resolved. Amanate Kole family is the rightful heir to the throne. The Ghanaian Times. Sunyani Library left to rot with reptiles take over building. U.S. lift visa restrictions on Ghana. Daily Democrats, Jakpa fight Godfrey Dami for the truth. Petition CID for prosecutions. Trasako assures stability in ongoing Temaland dispute. Daily Gist, OSP blows 143 million Ghana cedis to recover 2.8 million Ghana cedis in 2024. Esiedun Ketia thank you turns into campaign promises. The campaigner Kowakata Sudie Enye. Ghana launches National Energy Compact under Mission 300 initiative. The news center data shows Galamsey worsen under NDC government. Abuaje. Denmark margins deepen ties. And no Waha Supreme. Gowakratano so the Nidia Abba. NPP reject Wuntumi's claim of control over polling station album. Traders accuse Asutifi South MP son of intimidation and harassment. The new crusading guide. And so the Nidia Abba ene anope. The publisher. Gowakatan so edene dear Abba 5-year multiple entry restored as Ghana grabs American visa victory. The Republic press Gowakatan so edene dear Abba ewo ahanomo say sanso daily analyst and so dear ewa hanum daily statesman eni Gowakata hodo na ena ababedu anope womu sembia omo ede abano yebehwe na yakenkan bi ede amau Kofi asempa omahene ewo hanum se anope obehwe na ensam no sede wo mocho na nkasa no wode amauso kutebia na wadi echi na woni yen akenkan ne kama ne bo enye din unkutebia anope bo wade apie na tobi. Kofi, good morning. You so okay? Bibia you okay? Shedi ampanda Roma. Na weekend dey person. Ya na mu bia na adwada san adro yi. Yo. De aya na aye. Ye the ready ase enen so de ache ye. Obi kan se koyi wa ankoyi wontimi kan kire obi. Debi. Aha, ne nyina hye wa. Nfa no betie kura wontimi mua. Enti ne na sa no na ade ahye ho. Sa na te. Ha na ade nam. Sa na te. So ho ye de. Nyame ade. Da twede ampo ase. Na so aye adwada. Na otwe foforo kura. Ese na otwe mu na ye wura October mu no. Ochi na chi ya. Hey. Se September 30 days. Enti ochina na. And so 29. Yeah. Hey. Enti ochina na aso na che se nyame ayade Kofi. Kakra. Ye mu se kura wa me hu no October. Me de mahu dada. Enti ye mu se no. Wa ma ye hu no October. Just afi ho intere bawo. Kofi afi nche ba mu nsem na doso. Afi ntere ba. Mu kukuhwi ase o ha wa mane. Currently sie ya afi actime atwa no ho asa ba. Yes, January Mars enko. Watching na aka 2 days. 2 months. Just soon. Near the 2025. The yakugu. Hey. Yo. Yeah. The urade ase. Kofi na some tron wa hade. Yo. Ebe kenkan Romans 14 verse number 19. And honom na ye kenkan e de afri. Na wase let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Kofi Romans 14:19. And when a chronicle say enkenkan emfa emfrie. Eti wa bia utwi no a. Nunu ho ye. Unya nu ho ye. Ekwan no wa. Ekwan no wa dodo. Free Genesis hwa ana Roma wo ba ko nim
for so hemi. Roman dey say we you. Pam foforo. Hey, Kofi. Also facha me na nyamia. Anya wo mom. Me hwe mache. Te bia me hwe graphic mu. Me hwe tru mache. Ente se apam foforo de Matthew na dikan ho. Yeah. Matthew, Mark, Luke, John, Act, Roman. Ja kwanowa. What's it then? Roman 14:19. Was he anti afe? Mama yeni die emma asomdwe ne die ebema ye nkoso echi. Ano no tiawa. Die ebema wasomdwe. Kofi anope ase mini chronicle ye dwini bu. Kofi me na anope na me ka se uti wo no mu wa mu ma asomdwe so fa asomdwe. Ada be ne mfa. Ebe de na ye. Enye Yasi de ugu na na wutwa. Enu anu no. Ugu pro ya betwa pro. Uti mantem wo ma asomdwe wo se me pa asomdwe. Ene mfa. Emfa ma. Dia wo be ye nenu anu bi be hwe so. Anu pe wo se ye nya den. Ye bomodin ase ye bedi de be ma asomdwe ne nkoso. Yes. Echi. Anu nko echi ne ye ne. Ya. Nyoma bi wo no mo emfa wo ye die ma. Emfa wo nkoso ma. Wo bomodin ha wo ho. Wo devote wo time nyina de mana e de say e kura bebere wo ntina no pe chronicle na e ka onye ye ne ka eno ne ade e beboa ye ya eno ne ade e beboa ye pepe pa Kofi yen kwa nkomanim abutan ye ram na yakenkan de bokrata ne mu ensem bie e de ama osan sensem pi na e na ormo e de aba na me hyase e de free daily graphic de bokrata ne mu akrata fa to som yensa e na wo bɔ amane yi na ceremony bi ekoso na wotwetwa mu yi awieye ni nyina na eye na wotwe ya omayidi asi wode ma National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat no na wo ma omo task force no nkyerɛkyerɛ kakra na wotwe na omo de si ho a na omo de edi dwuma yi na so afọ ya ohwɛ oman ye nsase so akopie mu horumnyamfo Emmanuel ama Kofi Boa na ne nkasa yi mu na de tudwa a wɔkyerɛ sɛ die yen suom ana afi ye forest reserve no akuya say ho no security zone okay ye kyerɛw sɛ wusi nsuo so ya wo ye mine ana sɛ wo hye mu ya wo ye mine ya ɛna ye kyɛnso waku nipa okay emra ye de bedi wo no kyɛnso waku nipa koraa say na ho no security zone ye nkɔ hɔ okay ai te sɛ akwansia si na posifo ba no mo de saa wo ma homa yi atwa kankuro wo ho sei ɛho no yenwura ho okay aha saa ɛna sesei akwakoye ya wo ba mane ɛna wode to so sɛ wei ɛyɛ kwan foforo kora ye fa so ade bɛko ɛde atia galamsei sɛ de sɛ na ɛfata san sɛ galamsei sesei ɛginsɛmu ɛginsɛmu krokrokro ya sɛ mpedifo anhwɛ amomani ama ho a ebewi ase na kofa hawo ɛde abrɛ omanyi na kratafa to so dunsia ɛna mekɔ ɛwɔ graphic mu graphic bo amane a wo kyerɛ sɛ mampani abɛde akyire Professor Nana Opoku Ajiman wono so ewura mu ewo 65th anniversary of Ghana-China diplomatic relation fiti sɛ wo man Ghana ye ne China aban edi kaso bomu eka ye hu bomu sɛ ye bɛboa madwadie akɔso wo aman yi mienu entemo no mfirihia aduosia enum enie wotumo sɛ yakoya ni mu papa wow akobi pa na dwumadie na se no mpani abedi akyire ekokasai ewo ase na wokasa no wo kyerɛ sɛ wohwɛ aman mienu ye nkita hudi a yedie na wotumu sɛ yekoye nimu pa eno ti wono de obeka akyerɛ Ghana dwadifo nyina ne sɛ yemfa saa akonya yi so na yemmoa ema ye ndwadi ahodo a yedie entimi enko na nimu pa wo se wohwɛ sɛ de nansentem ye tai edi dwa wo ntintan kɛse yesu sɛ yi a yemfa saa opportunity we na yemmoa na ye ya yenhwɛ sɛ dan nyina ebe pre ahwehwɛ new skills ahodo creativity na ya dan nneɛma mu na nkonko ba sɛ ye de bi ya de ye no a na yeyo ye be dan nneɛma mu kakra ama ayɛfɛ na afe eno akyi no yasan aboa ama emabunu ahodo a wo so eba no wo betumi anya nnwuma ahodo na saa nnwuma a ye no ebetumi abiebi kwan ama Ghana mabunu so anya bia ye ne sɛ yi a ebetumi aboa pa eno akyi eno wode to so a wo kyerɛ sɛ 24-hour economy na aba wa asenase mu eno so yemmoa na entumi ma enwuma ahodo emra pa na entumi ntumpɔn na enkorenim ni nyina ye ne sɛ yi a ebetumi aboa pa na Chinese ambassador
edema o my Ghana tondefe na papa yi kasae en wo kire se wo hwe kitahudi a eda aman mienu ntamu a nani asopa ono ase kura no wo kire se wo ba Ghana no ye nani giagie Ghana ha kire se wo betra ha asumdue se ya tafa obi ntetew obi haw enti wono ba wo ba yesi nani asopa ene adwumaso ya ekoso ena wabomu amane ebie katafa etoso adueno miensa ena megiran akwa wura wodo ma henkura betem nyame ya dom ama wo manya DVL office ronko kura ya wo mo abia no na wo twetwe mu yi awie ye fefefe kura ya esedie wo betem a wobetimi aye wadwuma bia ye fa DVL ho betimi akwa ye ne kama wo honom ama ne manyina aye kama edi amawa wo mu bi asoye na no fefefe pa ya krata yi edi mu amane bobie edi aba na Professor Ahoy so na ebo amani katafa to so di eduasa mi no graphic mo wose district assembly common fund no de tene se esese yedema mansini no sanse edi se fatase yedema wo mo eno nti wo ka kire aban se ma ye masempo ase ekura mfiri mu ye mfa ni nyina ma wo mo na wo mfa nyo madwuma esanse wo hwe ye wo 261 district ahodo wo mayi mu nyina na sade mampani esika ne se wo de 2 billion Ghana cedis na e mama nsini bia no so afo yi e ka kire opani ka kire so afo ya wo hwe nkronkuma mu eso se ma wo ma 1 cedi sei enkam mampani ani so ade hu no wo hwe se wo be ye ne sa pepepe e de ama mansini no ama mpuntu mampani epe e wo mansini bia mu no atimi agira na so papa me ko delegate mu na me dibi asoso eti afri honmo na delegate na bobo amane na wan bo nyina ne se na nsentem wo hwe MPP amanyuko yi asa de omani asi abre se 2028 on ba bagia konwa yi e de afri ndisi amanyuko no ensemo no wo mo hyase afia ye besi mu January 2026 ena wonu beto aba na omayi kandifo a obedi amanyuko no anim na se wo mo kwakoto aba no ene obehwe na party mpinifo yi obi asori anu wo kan de nde kwamba fo abronya na nsen ya ne ho ba asemi wono akọ kakase an wono ohwe bunoma ntem ne mu a wo mo register album na wo de to aba no ya delegate di wo mu no wona yeye wadin sika na yeye wo so wona na yeye album enti wo a wonim ya be ko gina ba bia toto ya mpia ti anu ma nto aba ne bi wona akasa sa obeyi udi afi mo ma nto bi waya de oh enu ankosi na chama ntumi nso asomu o se asante man temu de so me enu de wa obaye wrofe ma ntubi ampamu je ne aye de ombeba wa obaye wrof abanu be free me ma ntubi wo se o hwe album no kwa na o compile na o mpeso mo compile na ne favor one candidate bi ti MPP am yoko no tese ase mi pena Justin Kodua general secretary album tese mun kama ntum obi aboa wo ensemo makaka nyina wo mboa wase obi ni tumi se ono akasa betra da mabo ni trim se ai album na mfa kuya nshim amfa kwasi nka ho kana te kura me hwa won toma menyini mfirim da bia bi da bi won toma menyini mfirim wase da obi ni sa tumi ne da so obetumi aye sa ade no eye party na kasa na prepare ne album enti se ye tensem bi se ame na me ye wa ntwema me meyi wa firim so obi ni ho betumi aye sa ade enti yemma no entro ya sompa na yense no nsonso ena krata edi mu amane bobie ede aba na sese nyame ya dom so a America man to my Ghana so say besa ho nsensem watete so ne ade no sese nyame ya dom wayiri nyina free yenso eti eba na visiting say ukoye visiting na wose kan na yemfie num otete so kra sese numfie num wasa restore kofie ne yenyenkwe anti achi se me ase me ko visiting akwa kwasra wo visiting fie num dia say ye just emu hwam papa wo se wo ko school so a na no so na yemfie nan wo mote so sese ya sa restore mfie nan ne pepepe sa na akwakoyo sese emu ayede ani e wo mo be ko wake up na say ende ye nyako bia ye mawu
Ausa. Kofi. Na minya kwanya ko bia me be ye dai. Oh, akwa me de meba. Me de me ma. Me kan ni plane, yes plane fa. Na emum. Ti wa de me ko no kan hu se Me de meba. Me nya mai. Say you visiting na. Empanifo bu baby so se me kwa me ma bi me ka no kwantia. Okay. I say we ye di you ko dru ho no. Eno ne asem no. Okay. Ebe na ne mabu no. Agube na te besia. Won tokwa ma. Me kwa me ma bi me ka no kwantia. Ntane ne minya koduru wa na mehwe choba go sawo mo ba mete ha die me ka cho se me ba no na asokore mampon no makeka mo hu wo mo kire se na nsan ensuo to na yiri fa wo eti baabi a adan sisi nsuo kwan mu no wo mu dwiri nyina to fagu wo mani abre pa na wo mo MC onyamfo Ben Abdullah Hassan di anim se wone nadmofo aka wo habom se wo mbedwiri sa adan nyina to fagu wo mo mpe watimi waka me bia se be wiase ne nsu eyiri fa wom na kratafa to so du ba ko wo guide mu wo ba mane se posi kire enipa mako ensia e wo tifido mantemu a wo mudi nubo ne hudwa animane me yayi kwiki kwikire wose nipa mienu no wo do makakogum mu ko gina court ama ntantem so a court wa se wo so mu nkodamu mfiedu na sa mfiedu na kire no ya san fine wo 60,000 Ghana cedis wo ma nya wo ma san twam viedu asan ka ho bi sa na ete eti ufiri no bo ne ho dwa woni bi mu da na edipa nan a na ka ho no court no se hwehwemu a akoso kire se wo mo no mo nsa da nya direct se wo mo kokra enubo ne bai ase efofa wo ho keke nti wo mo no kra na ye nya wo ne mum wo mo hwa se wo betumi ahwede wo meye wo ho nti wo mo no se yo mo da so a ewa posifo ensemo na uwura mu wo mamponten so a krachi bi wode aipragai bi abol mu abia kunu wadwane ti posifo gu so mo hwehwe no pa wode abon no oluma ni gina kwa ho wode enu na se ama oluma ye atwara na no na pragai so mu odu sa papa no 53 years 53 nsi de wutumi se ahode no wo fom kakra na che odi enu na sesa no ha dwene pa ha dwene na mi wura mu chronicle mu na me mfa kakra enso so na fe ye enso so chronicle bo amane se western regional minister wa abon tra kakra wa wura mu elubo na abra ko elubo no okosra elubo government hospital ene o mu kodi nkomo na abra mu wura mu ho no na medical superintendent ya woda hospital na no Dr. Zakaria Musa editor ndem si ye mirua ba ko boy do ba na kwampa so wo yes ra wada faculty health minister ni mai wate say Alubo government hospital obi yare no ba ha yintimi hwe no adan ya mo so mu ni nurse fo mo se hospital no na nke wo se fa adwumefo nko 120 nurses nko 45 penny go 45 pe ye post obi 2 hours menko adan ho wa wadodo menko saa na etiti wo mu a wo se post ni mu nya enye ketwa wo mu nyina obi ama e posti ni pa no me de hade ya so betena ho ababan so bo say yem posti no yem fa na djuma na me de ho wadodo me de menko saa no mo ye saa no se wo sra da sisi o mo ho kire wo mo pa nipa no kwa no oba wo na ni be hwe what say boy me de me ko ma bi saa no mo ye saa te kwa no wadodo nto mo ma nto mo sra da se wo de say incentive bi kura no mo de be ma nurse for no metimi aba o mo mfa ma wo no mutimi mra mebo mo sanse mo ho kire wo papa wo honom sa de asia ye ne de kwa nyina de ho bagim okay boss se o me ko no mo kire mpa ne ye wo kakra bi a na me de ho agimu abo wo cause o mo ho kire wo sa na akwakoya openi de atomantem no so afo anim se wo moa na o mutimi nya nurse fo biti na no pai chronicle ne krata ahodo mo nsem bi a o mo de ba ye ne kwa ya bo kire de ama ya hafo nyina yo Kofi yenyina no so na yentwa ye ho enkomra be yiwa no ewo ho no ma ye de besumo ene anope na ye duada bomodi aso be frɛ odo wadwenche ede baba ye ko aba sisia
garlic mixture na wati ni din ate ni say na aduro ni tie na no kwasem ne say aduro we adwuma ye titiru pa ne say ebeboa ananna ne srade ewo ni badua ni muntin mu ama ohun atwo kura ye di kan obabi wo ho a okomfikyire a ema aduro ewu hia ye victory garlic mixture ebi kura wo bekọ a ewie wo ansa na ba eye victory e na wu hia wunya victory no ma na so biara ubenya ufikyire akwa empa ho kura eno de akira obi wo ho a ne ti ne te dwa no obi wo ho ye adwuma kakra bia no abrɛ na nakoma bɔ ne periperi ni nyina ye mogya entimi mfa akoma no nkwa adwen mu eno ne kɔfa saa de ne ba ɔdɔfo mesrɛw sɛ ɔwɔ hɔ na wonsɛm ta adwew ebi a wonsa no sei ana wonam no mu na esi fam no kura adwew ana ayatufo sɛ de yɛde fom ato mpaboa mu a ɛyɛ victory ɛna meka mfama wo onum victory asa no ma yɛ bobɔ so nyina no ebegyae de ɔtɔ hɔ anadwo a wontini na wohia victory emframa nyankopɔn de ama yɛn sɛ yɛ nhumi wo de wo nhumi a na wo tie so o bra ɛyɛ victory ɛna betimi aboa wo ye wo bi wo so a wo ho ana ne yɛma hye no a obia na ne ka obia nya ne hwe obi wo so na koma bɔ ne periperi ni nyina mogya ne ntimi ne afusa ne ye wo ni padua no ɛdura wunya yɛ victory garlic mixture de watwa bra ya bia ya na asɛ kokodue ne nam no no ye ne basa ɛyɛ victory ɛna meka fo wunya victory bi no a ɛbɛboa wo sɛ doctor de wato aduro so sɛne a wobɛtumi anom victory na ka waduro wo nyina ne sɛ waduro no na abɛnom a meetie biasa no anom wei so na abɛnom a no anom victory no so akyi meetie biasa woyɛ ne sɛ bibia bɛde kama ama wo sɛ wo naase taata woyɛ agya ho adwuma a mesrɛw adura meka mfo ama woayɛ victory garlic mixture mesrɛw nipa ne bia bia danse a yɛpɛ sɛ yɛfa wɔ ma danse na tie na sɛ wo so kɔtɔ a wobɛnya saa danse korɔ no a ntwe mi nyini pa mi mpedwan mi ntumi ni di mi yare so mene ko be 12 years ni ma num nduro mojeduru 5 minutes de tim matutu ana se na meti TV ntumi na mehwe na mu se moto nduro bi esi victory herba victory garlic mixture ne mi mtoduru sa ba moduru no asa moduru no eye papa ntumi ni di o mi din sa no me di afi bi no mo se di ya na afi insan afi bi no mtumi di bi afi mi di ma edubone sa bi semi anu so no mtumi di anu so mi be mu sa afi de anu so be du bi no mtumi di bi afi mi hu de me nya me ma ti edo no kan wo TV so a na me koto bi ni me no edo no anopa ani awiane anwumre no ande no si afi nyampara mi no adibia mtumi di mi si afi na tora ta me ko ye black masa modro no die edoni ye na nyame nhira mo aje me pa me problem ye menstrual pains nda ne kakra me so ti me nya me menses no bosum ni ma me bre pa me brankasa me timi to tondro no na ne se man ti se yesi ye bibidro ha na makoto ba bia me we mtimi fa ka ekọ obi kru so ekoto bibidro me timi no abi chese na victory ni de in fact I don't know minim de wo mu de me koto obi me tie advert no TV so sada na me sorry anwunwe na me koto ye na dana me say ade yi to me paade mu no moja tropa yi to me paade mu ti me twa to me phone no so kura say ha adwene a enka me de betum aka ho na mo ahye te say so wa hwe ye kwa baka se na bia me ya bo hye na me no maduro bi te say efi sada na yi sa moja troa no to me paade mu no me nya meze se no maduro e ma me hu sa emoja se bi like say kwoti te say ni nyina flow kama ti victory tie mintimi enja ento ho nte to de bia na mo ba abaso ammo me so abaso na eduro ne me di hu adanse obi si me de cholesterol sa de bone e na amba mi dipadua ma be dia tenase wadro ye victory garlic mixture se wunya victory ni no ma cholesterol no se ne ne e density bia no victory be yi ni nyina afi ni padua no odofo wo padua to anama ne 024 25 45 633 024 25 45 633 and now 020 129 3280 020 129 3280.
abusane so ɛyɛ da foforɔ yɛ a yɛsan ɛhyɛ bi ma me na wase na me mu akɔ ba bi mu sɛ watwɛn ya ma ya dan yɛ ho akɔ ababe yi wa no brɛ ɛna aso sɛ yɛdi nkɔmɔ ɛyɛ ɔman no mu nkɔmɔ ɛna yɛdie sɛdeɛ de bia yɛsi yɛ no no wohwɛ dwumadie yi a ɛyɛ community watch ɛwɔ Great Commission Television ɛso brɛ bia yɛtena sesɛ yi a na wahu sɛ yɛbɛdi ɔman mu nkɔmɔ na yɛaboaboa yɛn ho yɛn ho sanse nneɛma ahodoɔ bebree na ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ɔman nim deɛ fa nwoma sua ho deɛ fa yɛ mpɔtɛmpɔtɛmu ne fa amanyɔsɛm ho nneɛma no deɛ bebree na ne nyinaa ɛyɛ deɛ bɛma ɔman no nkankɔ ne nyinaa ɛyɛ deɛ bɛma timamufoɔ yɛn ho atɔ yɛn na yɛn ho ahan yɛn saa ɛna yɛ a yɛpɛ no sɛ yɛyɔ yɛfrɛ ɔman hene Kofi Asɛmpa metra sɛ sɛ yidi a na wahu sɛ ɛyɛ ɔman no mu nkɔmɔ a ɛna yɛba bɛdie yɛdededi nkɔmɔ ahodoɔ no a na yɛahwɛ sɛdeɛ yɛbɛtumi aboaboa yɛn ho na afei so nneɛma ahodoɔ bi a ɛka yɛn ho a ɛboa ɛma yɛasetena mu yɛn kankɔ yɛnam otu ahodoɔ ada ne da nyinaa yɛtuo no atumi akɔ so koa no wano kama ɛde ama yɛn nneɛma no bi wɔ hɔ no mu a ɛyɛ ana ɛkwan a ɛfa so a ɛsɛe ɔman no ɛyɛ ana meme di fa bi wo nso di fa bi yɛn nyinaa yɛdi fa bi ɛna ɛyɛ a ɛnkɔ yie mfa ma yɛn ebi wɔ hɔ no mu a na ɛsɛ sɛ yɛtwe adwene aban no n'adwene esi so sɛ adeɛ sɛyi ɛkɔbɔne ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛyɔ eduru bere bi a aban no bɛyɛ n'afa mu deɛ na ɛwɔ sɛ mɛmi no mmienu a yɛte mamufoɔ no so yɛboa ɛma ne ntetere nyinaa etumi kɔ n'anim saa ɛne teɛ abɛtɔ me bi wɔ hɔnom na yɛte mamufoɔ a yɛte ɔman anim no yɛnneyɛ ɛne yɛn dwumadi ahodoɔ a yɛtaa die no nti wobɛhunu na ade a anka ɛsɛ sɛ ɛyɛ kama ɛde ma yɛ no na sɛi koraa ɛbɛtɔ me bi wɔ hɔnom wobɛhwɛ na ebi a ade bi wɔ hɔnom anka yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi adi ho nkɔmɔ na wɔnsom yɛaka bom asom ayɛ ne yie no yɛbɛtena sɛ yɛtwɛn aban saa yɛne bɛbɛ ho so no na agye nsɛm koraa wɔyɛ no hwee a ɛnyɛ yie saa nsɛnsɛm yi mu nkɔmɔ ɛnenɛ yɛdie yɛgyina nkran ha sɛ yia na yɛdi nkɔmɔ hakra yɛwɔ asuo bi da nkran ha yɛfrɛ no Ɔdɔ River nanka ɛyɛ ɛka kɛseɛ paa yɛ asuo nam mu bɔkɔɔ ɛneɛ susuan yɛ ahodoɔ bebrebe nyinaa ɛneɛ mansin maako no bɛyɛ sɛ dunson ɛna nam mu a nanka atena kɔpɔ nim fɛfɛɛfɛ kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuyiri ahodoɔ a ɛyiri fa mpɔtɛmpɔtɛm no ɛto bɛtumi atwa but yɛn nipa ahodoɔ a yɛte ɛbɛn saa Ɔdɔ na yɛatoto wura gu mu ama sɛ ne nyinaa asi koraa sɛdeɛ yɛpɛ no saa ne yɛn nsa aka no ɔhu sɛ anytime biara yɛana yɛkasa a yɛbɔ so sɛ galamsey ɛsɛe yɛ nsuo nti yɛana yɛkasa bebree de fa ho aban ntu ho anamohu but sometimes nsuo na ɛda baabi a galamsey ɛni hɔ no a asɛe no ɛno so ho anasɛe no mebisa wo deɛ ɛda baabi a ɛhɔ no galamsey ni hɔ but saa nsuo no so ewura asɛe no ɛno ɛyɛ hwan na ɛsɛe no ɛyɛ menu mmienu yaa yɛmmienu ɛna yɛn suban abɔ ne nti yɛasɛe no sɛ wohwɛ Ɔdɔ River na ɛda hɔ no a mɛde ho videos bɛkyerɛ wo ama wahwɛ bi na yɛ ka kɛse a nsuo na mu a bɔkɔɔ ɛwura ne smoothly na ɛkɔ saa bɛhyɛ wo sɛ fakyɛ me sa anɔpa yi yi videos sɛ yɛde kyerɛ wo but ɛyɛ nipa
yesu ene ye ban ene nne akɔwie yɛn sei ɔhu sɛ deɛ nipa yesu man city yɛ tuwura gum saa ene nne abayɛ deɛ tie yi adan nti na yɛntimi nsakra yɛn ho kakra adan paa enti na yɛn suban yɛntumi nane ne kakra sɛ ade a mimi yɛ paa deɛ in fact ɛde nsunsuan so bɛba da bi enti ma menyae yɛnim saa yɛmfa saa deɛ ne ho yɛyɛ a ɛno ane sɛ yɛyɛ saa yɛtu ho anamɔ a ɛno ane sɛ yɛtu ne saa gata kakraka yɛ da hɔ yi yɛ wo hu sika a akɔmuo anya sika ketewa ɛho sika a yɛapɛ sɛ yɛde siesie mu anya sika ketewa ɛnso so still sɛ yɛa ne yɛsɛe no ɛnɛ ɔman mu te sɛ Ghana sɛ wohwɛ wobɛduru yɛn kurom ha sɛ yɛ na wonam kurom a wowura baabi a wontumi nhome ekurom bɔn papapapa meanwhile yɛsɛ the capital city ɛde ma ɔman mu no nyinaa ɛyɛ nkran ha sɛ yi wowura baabi a wonya hwene mpo no wahome but ha yi a na ahohoɔ nam ha yi a ɛna ɔmanfo ahoho a yɛfrɛ wɔn sɛ wɔn mmra yɛ kurom ha ɛmra mɛyɛ business ɛma yɛ man no nkɔ n'anim no ha yi a na wɔn nam but hwɛ deɛ yɛyɛ kuro hwɛ deɛ yɛyɛ no wei wofrɛ investor sɛ ɔmmra wo kurom no ɔmmra mɛyɛ adwuma ɛma mpuntuo ɛnkɔ ɔman anim but wankasa a wode wo kuro no wosɛe kuro no wei ɛnyɛ sabi aban bi ɛna sɛ sɛ wura gu tipa mu no kɔhwie gu ho ɛyɛ yɛn timamufoɔ na ɛtete ho na sɛ wofa saa gata yi a na kane na yɛ nsuo no na nso sɛsɛyi asɛe da hɔ yi a wohwɛ district ahodoɔ a ɔwɔ bi yɛtene kɔbɔ po ne mu district ahodoɔ a atwa ho ahyia nko a yɛ maako 17 ɛna atwa ho ahyia yɛwɔ Ablekuma Central, North and West ne nyinaa ɛfam bi yɛwɔ Adenta ayɛwɔ Aso Central, East, North, West ɛfamu yɛwɔ Ga Central, Ga East, Ga North, Ga West ɛfamu la dade kotopon ɔhu sɛ ɔmu yi mu ɔhu sɛ de neteɛ ɔmu yi mu ɛma mu da hɔ kama watanei hwɛde asan ayɛ ɔmu yi mu ɛma mu da hɔ a na nsuo tumi fam freely because dwumadie bi na ɔmo frɛ na Accra Resilience and Integrated Development Project saa project yi ho Ghana ban in 2024 ɛkɔgye bosia wɔte sɛ 2023 de wura fo nim hɔ World Bank ma yɛ ho sika 200 million sɛ yɛde ba bɛyɛ saa de wei yɛde bɛtete ɛka ahodoɔ mu ɛka emu asi de ma flooding nsuo to a na nsuo yiri fire no yɛde bɛyiyi ne nyinaa mu na wei ɛka ho bi yɛde bɛyiyi ne nyinaa mu aboa sɛ de bɛyɛ a nsuo enyiri mfa yɛn wei kurom ha sɛ yie sika ne baaye kama sika ne baaye no honorable Asenso Boakye ya then time na wɔyɛ Western Housing Minister no ɛbɔ amane sɛ ampa April 2023 ɛna ɔne nsɛnkyerɛfoɔ bɔ nkɔmɔ sɛ ampa sika no yɛn nsa aka yɛde ba bɛdi saa adwuma wei atetete ka ahodoɔ nyinaa mu aboa ama nsuo to a atumi afam freely na akɔ Honorable Dambotwa no ɔyɛ local government minister no ɛka kyerɛ nsɛnkyerɛfoɔ sɛ wɔn ama district mako 17 na saa gata yi ɛnam mu no ɔmama district biya
7.16 million Ghana cedis. Se gata na omo afa no omo fa yim. Omo fa yi ni nyina mu ne mmoa se de be ya nsuo to a entwoki ne ntumi enyiri emfa mmea ahodo. But na de ne yehunu. Ade ene yehunu wo monten so. Efi nkoa. Ene dokoro wo manyi. Wo hwe awo enye nkran hanko na hunu sa de ma we ni mu. Mantam ahodo mansini ahodo 261 district ahodo ni nyina da wo behunu bi ewo ho no mo. Atin se wo behwe na bi baako bi da deda mu a eho de kromafo ne se ye de ye mpefi ye besiesie ye nkrom. Enti unhunu we mu bi wo ho. But wo mo amode mo mfa hwe ho no wo behunu we bi ewo ho. Ni titire aye ye nkuru akese no eno so na hunu we wo ho. Enkran ha Kumasi Central Western wenum ena hunu wenum bi ewo ho no. Takrade kekosunom ne nkuru akese no ena hunu sa ne ma we ewo ho no. Does it mean say as a chrono eswanti no obi mfo obi ho ana say eye boapayo say ya na yebeye because we hwe gata ye da ho ya eso pa ya emfa ho ne nsuo dodo a ebeto no eke be famu akọ na nso hwe de ya ye no sese nsuo no kra ntene o because ewura na choki na etumi nko biem etumi nko na aka na tai ho saa eti wei ebe pa ntontom wei se cholera outbreak bi tie sibu a imagine de besie imagine de ebe koso pa ewo mayimu but yen capital city no enie na wo he no yekuro na yese yenkran no bia eba investment ahodo nyina ye age ba ha no hwede ye no hwede ye ekuro no ya na ye complain de bia se eye galamse nkoa na ese ye nsuo ere na me bi sa se nsuo edada me na ahwa galamse ni ho na ase no eno hwan na ase no hwan ena ase no enunti se ye bo subo se ye nsu ase ya ema ye mfa subo ni nyina mo galamse yen kase galamse ni ye no but me no me no ye nsu ban ya ye da na dibie eka ho ye ni ye bi a ye de te wo man ni mu eka ho na koto se obi tuura twene ade mu ewo se mesikire ka no kora kire ne se ade a wo ye ne nye jai but me bo me nsado mahwe no me na me nko kan ye ni matam an ye wo sa mentality no me nko kan ye bedi matam me nko kan ye be ye me sei saawo enti yentime nsekire nka no kora enkire ye ho de esese no kora nda no yentime nka ne ye moamoa so saa ne ye katakata so saa we ye kromu paawo ene na wo he no because mansini ahodo a mebobo so kire wo no ebia ni ho a eye mansini ketwa ya eno no ye be kan say o ha de enipa ni ho enipa wo ho pa mpenifo ahodo wo mu pa ede na moto ni yetu ede ene ye ede afa ho edi ye betena wo mayiri mu seya madane dan nyina efi bemne yen wo hwe saa emrante yi a wo matu omu ho asi wo se wo mo boa asiesie krom Bastard Boys yi a wo hwe omu dwumadi a wo mu di a enti se ye jai saa suban no a enti ka dane dan nyina ntunkom benya dwuma aye sei de bia da wo mu si fo mu nya dwuma ye because yenso ye de ahye etum se ye nie hu ni da ye de ahye etum se
yɛmma ɔman no mu ɛnte da ɛnɛ obi kyikyiri wura na wato atwene gata mu na ɔde agya hɔ no kɔ asɛ ayɛ proud nipa proud sɛ wɔyɛ fi nipa na ɛyɛ a ɛyɛ na hoahoa sɛ wɔyɛ fi ɛde agu mmɔnten so sɛ nipa na ɛyɛ a na kyɛ sɛ menim deɛ ɛhyɛ ne tirim yɛ a wɔde tu saa namɔ no because sɛ ohunu ne sɛ yamadeɛ wɔyɛ no wɔanya ade pa a wɔyɛ nti wɔmfa hwee ho wokɔka saa nipa yi aka kyerɛ de sɛ deɛ woyɛ no nya a wobɛdi w'atam paa because sɛ ɔno hunu ne sɛ deɛ wɔyɛ no yɛ deɛ wɔyɛ no ohunu ne sɛ wɔyɛ ade paa nti nka yaa no ɔnyɛ deɛ wɔyɛ basi yɛsi yɛde sɛ yaa ɛtena yɛ man no mu a abusua yɛnim a yɛpere sɛ yɛbɛkɔ no yɛntumi nkɔ da daa no daa nyinaa yɛpere sɛ yɛbɛkɔ yɛnim ɛwɔ mpuntuo mu yɛpɛ so ɔman no yɛntumi nkɔ yɛnim no yɛnkɔ da because sɛ yɛtumi akɔpɛ ho sika sɛ yɛde ba bɛyiyi mu na sɛ still yaa yɛyiyi wie no deɛ da so tea na ɛteɛ deɛ a ɛneɛ na aban bɛkɔ aban bɛba yɛbɛma aban no abrɛ sɛ yaa because of sɛ yɛnsuban a ɛda na di no enti daa no da nyinaa yɛbɛkɔ so abrɛ sɛ yaa ɛba ne sɛ yaa yɛde soboɔ no bɛbɔ aban a wɔte akonnwa so meanwhile ne firi me no mmienu ɛti yɛbɛba sɛ seesei no yɛnkuru akɛseɛ ne mu no yɛnte tax force ɛma wɔn mmɔ kuro no mu ban because kane a na tankasefoɔ wɔ hɔ no ne yɛnhunu saa nneɛma wɔ ebi o because tankasefo no ɛba kora wusuro wofie wodi mirika gidigidi na wo prapra hɔ no mo kan tetedie yɛnsa nkɔfa mmra ne saa asamane no because it's as if said ne ya yɛgya mu freely no obi a yɛde ɔpɛwu enti yɛmfa tetedie ne mmra anaasɛ bibi foforɔ bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ na mmoa yɛn kasa ɛsiane sɛ efi ne mmere yɛn too much efi no mmere yɛn dodo abusua wode ayima no wɔ ho sɛ yɛmfa tetedie no a anaa wo nso so yɛ mu hu no sɛ bibi wɔ hɔ soronko bi a yɛbɛtumi ayɛ a saa deɛ yi yɛbɛtumi de asɔ ano ɛne ne ho nkɔmmɔ yɛ ɔno 0557 730 028 0557 730 028 mahoma no nie wode ɛne ne ho nkɔmmɔ no afei yɛnhwɛ sɛ kane tankase no yɛ na ɛboa ma yɛ mpɔtɛmpɔtɛm yɛdi hɔ ni kama no ɛno bɛtumi aboa yɛn biem anaa sɛsei no atra saa ɛsɛ sɛ yɛde mmarakete na ɛba sɛn sɛ kane yɛkɔ asafo dwuma ɔhene bɔda wuro ma ɔmanfoɔ hyia yɛ prapra yɛsiesie yɛ mpɔtɛm ɛnɛ yɛni hɔ biem yɛnyɛ ne dan mamemfa me first scholar wodi ne babia kasa free hello yes sir good morning sir good morning no yana pom ti sa no pay hwede ampo adaroma sɛ mo so mo ho yɛ de nyame adom ya sia ho yɛ pa nyame asema ntio yes for me kasa free so program na petem basoka right yakupon ontia mu pa mamu kwatentene ahoden amen eninia ebutini pa ye ma tankasifo na edi kan ba tete ne tete na wo kan ya ɛyɛ adwuma ka bɛboa yɛ paa ɛfi sɛ eninia ɛnɛ ka na abɛforo edwom na abɛforo ɛyi na abɛforo tankanta eninia ano ɔden yɛkɔmu na paa city of Kurofrom wode kɔhwɛ Kurofrom abɔntene so nia ɛno nsi ɛtɔ yɛyi ɛnansa nyɛ nsi ɛtɔ kɔhwɛ wode fo ani sɛ kɔhwɛ sabi mpanimfoɔ bɛkurom a hɔnom nam kɔɔtumfoɔ hɔ a hɔnom nam bi kɔhwɛ akɛkyɛ paa ne ka ne bɔɔla akɔpɔn ka mo ho na motumi mɛboa yɛ ne sɛ sɛ Ghana
It seemed many years ago. But that's papa. And they also so oh dear. As I mean, also so dear. What am I doing? Say, tankers no, that today no be boy pa. We didn't be because free. Because your friend is a cathedral of My intel. I remember about so near by I mean, Chawa Food Nara. I mean, Chelsea John, Yakuda, Manama, above you. I mean, Chairman and Apusia, Jamai. Open case, I am proud to send Africa, and I'm proud to make Ghana. If you okay, or mountain facilities. Front the money, Mama, to meet your good money, and the real suffering in a Bonabashini Capano, or fishing party or money Ghana in Africa. We are not about Chinamoon and also the Yatanapa. Okay. You put today. Ghana, the men you can, you below, you can be no more, and we give it there, over day, over. The tankers, are buying Emra and Emra. There is a tank of you move a few to Tana, your mamma, and lose the puzzle. A ball of this one, ya, look the puzzle. The toilet you got to do, toilet you got it, you are, who will be puzzle, didn't you? Who is the tankers for about a Chomo? And that's 100 money in the order, and Mahorigino, Atosino. The best as uncle Hono, tankers for a buying for Mumbra, the bear for Guinea because am I battery and battery in I come up. That's a pa and oh dear. As I mean, tear also so dear. Only I can for ya dream. Say, and one a day bit me a boy. Can I tank us and any day bit me a boy. And I be a na and Raffle for you or one. We didn't be a for you. Hello. Hello. Good morning. Good morning. But where did Julian Pondaro, my home, papa. Madam was to my pa na moye. Nisram. I'm a mom who buying pa. Amen. The copa tankers, tankers in the bank, a boy pa. Okay. A boy is serious. Me nada. Who cover beer? See, wait, who kakura and wouldn't have created water. Ukakura na wuni akura di water. Adienye wuni anya ni se kura wasi ubule ni mpia. Enye we di water. Emwa nti tete tanka sono ya kwa baba. Edo boaye ba. Me kasafri buna hapo. Okay. Yo. Asa buna hapo center of Ghana. Baba, Yaman come on, you would mapa, moye pa. Era se papa, and ne also dear. And then nipa general be nase, or ye fear guha, unsro, and an yamuso in sino. Sadia me, and yet, Dabi. O Philip proud, I would dear warrior. Would you never be free? No, the first question, free. Am I out? My deal. But what is your man? Ghana for na Ghana for you. I do have a slow. You are telling them your from away. About what is the second for move about your mom. Other time about your you not the answer now. Won't you see? If I'm about to say, other say you're kidding us. You after the voting day, you do a guy. Not quite getting the guy to meet you. Yo, but far of France way na one so entre na dwepie awo hwe nyina ya treasure ya dwen na ya boabo ya ho ye ho sanse o man ko yi a e koma ye nyina we ni baba yakasa free oh ye na ya che won ka che Jami wo so mo de afide mo ye ne friend ti se mo ti en kan mo ni e number nti mo ntimi mfre so nti ya ka bibi ti am kan ba free behind the scene aka kire ni nyina ye na mo so mo ye de twede ampo adaro ma ho ye papa ma to nka afide yi so a se ye te won ka che ampa so di da bi am so afide ne sifa ko no kure di se wo ko branka ye redu di anke di na bi ana ye di ya hyehyɛ asum ti ye ko di kura ni ti na nche mo de redu ba the count di ewo mu ne se na no na mi di fra ni fo bi achi saa
ɛna wɔn do mu na ntwie kɔ na ntwie no ɛkɔ saa ɛna ɔsa bɛn abaa no kɔ afura ne nyinaa mfa nka na ntwie no na yɛyɛ nipa na ntwie nim sɛ mefa akɔ ɛkɔdidi na ma saa bɛfie abɛda na wo nipa da sa ne nti sɛ yɛamfa nsamansaman a ma mɛka nkyerɛ sɛ wodwa abɔɔdeɛ no wode agu wafikyire sɛbe akora no agyigya nana agu afikyire a wowɔ adwene nim ɛsɛ nka wopra woanyɛ w'ani yɛde wo yɛde nsamansaman abɛkyi wokɔgyina court sɛ woayɛ fi ɛwɔ fie ansa na woahunu sɛ sɛ mma ayɛ fi a woni nantwie no ho ade nim nyansa wote aseɛ nantwie no anka ɛsɛ fura ne de abɛgye kai na wɔde abɔ ne paw saa na wɔde abɔ ne fa wote aseɛ anaasɛ me tv esi wɔ yi remote control ne kura me no mimia pɛsɛ mede to great commission tv nam de ato hɔ mepɛsɛ me station no ma station wote aseɛ eti baabi a yɛadu 21st century gye sɛ yɛba bɛka kyerɛ wo sɛ wonu mu nsu yɛmfa nto fam wotɔ aduane di a aha no na meka nti na mebɛka ntententen sɛ fura ne ni ne deɛ no wɔn fura ne ni kura aba ne kura no so wɔamfa mo nantwie no a tumi kɔɔ sɛ ha nam kɔdidi ɛna nantwie no a sɛ tumi baeɛ so wɔn aboa mpo nti moma yɛ ne nti ne yɛnyɛ nipa so wɔn nyɛ da bia na ɛwɔ sɛ obi di aba aka wo so wɔasɔre wonim sɛ sɛ metwitwiri me si medwale so wɔn gye sɛ wɔbɛka kyerɛ sɛ maame anaa aberante wonkɔdwale wontwitwiri wo se sɛ deɛ ɛba saa woyɛ nipa ɔmo mmea sɛ nipa aborɔkyerɛ no a yɛrekɔ no yɛpɛ wɔ akorɔ no yɛnum nsu yɛde to fam yɛgya yiri a yɛde kɔkɔgu nsusuan mu sɛ nsusuan fa nkɔ sɛbi o wogya anapɔte ma adwuma wode kɔkɔto nsusuan mu sɛ no na ɛmfa nkɔto obi afikyire sɛbi sɛ ade akye wone yɛnsua sɛbi nyansa kakra ɛnyɛ da biara na obi bɛka kyerɛ sɛ move before you move da biara ne yɛbɔka wei a yɛde so ɛka yɛbɛtwa to yɛ so si yɛtua no ɛnso yɛmea nam yɛ ewira no wana yɛ ewira no ɛnyɛ fɛ yɛnyinyini yɛnɛ yi sukuu akɛseɛ yɛtua school fees akɛseɛ nti yɛhunu nyansa da daabi ade akye wokɔ obi man mu a ɛhɔ fɛfɛɛfɛ yɛde yɛntumi nyɛ adeɛ saa mesrɛ mu bebree mesrɛ mu yɛnhia nsamansamam a woankasa yɛ nsamansamam a ho na di wo ho ni na yɛaleɛ bɛkyew meda ase me wura meda ase nana ɛne wodeɛ ɛyɛ asɛm o yɛ asɛm papapapa sɛ wɔ man a yɛte mu no kyɛ sɛ wodwene ho a wohwɛ nneyɛ ne suban bi a nipa bie ɛda na di a wobɛtumi agyina hɔ adwene ho din nti aseɛ bi amam nti aseɛ bi a ɛmam wodi ne baabi akasa firi hello wodi ne baabi akasa firi o wede ndi Mohammed mekasa firi sunyane mind you sama ne de nyame ani mo de ba ɛbɛboa yɛ paa ebi sɛ anya hwe koraa no o take bɛ tuo mu hɔ ɛne ayi kɔnɛnti mu hɔ na datam na sama so obi asuro sɛ yɛde Zoomlion fo ba yɛ sɛ mo bɛboa yɛ no sɛ obi adi a ne yɛ gya ato oni sɛ ɔde to a Zoomlion fo bɛba bɛfa enti sɛ mo yɛ de mo de ba na ɛboa yɛ paa anyɛ sɛ ama yɛ Zoomlion fo kɔ yɛde ɔmo ba yɛ no yɛ ma ɔmo brɛ paa yɛ ma ame yɛ ma ɔmo brɛ nso so deɛ ɛwɔ hɔ a na ɛwɔ hɔ nti sɛ mesrɛ mo de ba ɛbɛboa yɛ nyinaa bate ɛrase ɛne ososo wodeɛ 0557 730 028 0557 730 028 wodin baabi akasa firi o hello wodin baabi akasa firi mpatɔ me fra fi Savannah region mɔlɛ mayinti o dama ke ne adumpa moyɛ na Ghana man me besa asɛm bi sɛ na teachers for mpa anaasɛ doctors wɔ nkran hɔ anaasɛ nurses wɔ nkran hɔ adesua bɛɛ na wɔn tia wɔ sukuu mu anaasɛ adesua bɛɛ na wɔn tia adefoɔ no adesua bɛɛ na wɔn di sɛ nti ɛfɛm wɔ nyinaa no nka mo de tetefoɔ standardfoɔ no baa ha ne sra mo ɛnyɛ saa deɛ a deɛ yɛpɛ no yɛ nya yɛpɛ no deɛ yɛ nya bi sɛ yɛde tetefoɔ deɛ ne baa yɛde no ɔno baa a ɛbɛtumi aboa Ghana asɛm a yɛda ase ɛne wo nso so wodeɛ
yɛmfa ofoforo so na ɔno so enyina no wɔ ho bie 0557730028 0557730028 deɛ wɔ mu no deɛ yɛte ho ɛwɔ wɔn ayi mu ɛno no kane ya na saa atankasa no wɔ hɔ no saa ne ma ne mo sɛ na nhunu bio uri ne baabi akasa free me kasa free so nyai ma yinti o peni nyai kutokuru aso mo kana eye pa o Ghana for so ya se subanya ya se subanya be brepa na bia me kasa free so nyai kutokuru obi ne me toloto ya fa na kana ho ma obi di tipa beto ana we di beto ho ande me ho ya hi so di wura beto me hu oboa unya da obefa na se ya so obo ye kwan so nya kwan no koto kuru ku omo bia glass aye di no bu so bia glass bi ni eyi kwan atuma ese di pafa so di panam so kwa ko catch mo na obo di wate ai aja me tin tina se hu do ndi pasa di osedu ye wo adena da yitin kan kaman sama mo kan sama fo na nkasa no omo na birim sabi omo so ba nya o me tsa ho ho adi sika na wura ni go ha this is ya se so dan pa e bebre o e bebre le da mo atipa se mo bo sabia da bia no ande o sa so nya ko to ko ya fa college o bia be aka so di wura da to ho o boa mo anyway juma pa wo ye na ye sa de na nke be boa ye pa ipa di bi no di wura na to ho o ko ka na wo di o mo di matema me mfa ho be ya ma na be ko so no e se nyina yi ta na mo na sa na sama na be ye na nso o mo tiye futu so be ya o mo nyi sika ipa ni ye bone na o ye wura na o mo akire na sa no o nye bi da mo atipa yeso so ye da se papa ene wo de 0557730028 yense sayen suban eno ne ade edikan yo eno pe ene ade edikan ti etimi sesa yen kasa ye suban a enema ye prese ye benya no ebe ye fukura de amaye ebe ye fu ade amame ne obi no ye tikrum ha prea ko obi ma so a ukwa emra wo ho di su pepepe na de ntina wo kuro de wo mpese wo be ni yi ama ohoho na ba ha abehunu se ha ya kono ne momo te wo die mu na wo se no e ya dwene ene susu ye wo nipa bitrim aha de ese ne aha de saade bia saawo ne ye tuura se wo tika mu kura na aka ne kono nsuo no bɛno mo wi a no wato atwene abɔnten sɛ woto atwene hɔ no hwan na ɛmɛta mfa mfiri hɔ ma wo woto ato sɛ hwan ɛna ɛmɛfa mfa mfiri hɔ no woyi a na sɛbesɛbe nipa akono no wahunu sɛ wayɛ de anyɛ na wo kɔrɛte no wasan sɛbesɛbe wasan ka nsɛmfo akyerɛ wo ɛnyɛ no ntu na yɛtua zoom line fo ka sɛbesɛbe susu ampa sɛ wo maame bi ne saa zoom line no a etika bɛma na saa adwuma no obema na saa adwuma no a wankasa wo ye no ene obedru bus stop ahodo na ya boaboa la no na gugu ho no mo saa ne gugu ho obi amfa ho na wo ho saa even market ahodo kora mpo na ya ton ade wo ho no mo obekọ na ya boaboa la no na gugu ho no mo saa obi amfa ho na gugu ho ahwa so na yeton ade wo hwa na yetena didie but it is as if say ene o ma ahodo a ekoso no edipa nhyɛ da nhunu de ekoso no because saa efi a ye in fact say yade bi te se afa ho a edipa bɛyɛ mɔbɔ sɛ edipa bɛyɛ mɔbɔ because baby a ye ka kono hwa na egusu a ye ka kono hwa eni egusu a ye ka kono
se yade ete se wo kromu a hu enya no bi nie covid ba ye hunu die covid eye wiase nyina ye hu die ye na sentemu a ayi cholera yare tisi mu ewo mfirifiri mantem ho no ye nyina ye te ha bi ye te de ekoso ebi koso western ye nyina ye te bi asif say ade no say ekoso na say amfa ye ho a ye mfili say de sitie ade say ye tenatena ho a e ma de kode ne si ne ehunu say eyi dabi e wo say ye sei enema ni bi wo ho no mu a enye bibia na wo say ye sa ho so bo say ye de kwa kobo aban yi nye bibia because me no mienu na ye to efingu gata mu ye tutugu ru ofrofo no nya ban bi na ye sa ade no wodi ni ba bia kasa free Jenny Isaac mo kasa se dro bo jamai to ba yiti opo yi de me sana se diga na ha no ye ni die o hye na fi no o hye so ana aye obi pa ha no bi a o de kana ko school ko degree se abana management se wo hye sa tu we so na wunye wajuma bosumi so na ko je katia no sari pa no fa be ye tak no na o mamra na ye de e adwuma patet ma se yi this is sari pa na ye na adwuma ya e ye adwuma because na me ka no me tin kan je bi se wa ye fi because me ni sa authority no enti sa ko fo no so ko mu ti o mu ani na ko mu ye adwuma no o mu ye sa na na feeling na be fi Ghana ha yes ma je nchero no yo mate dasi ene wo nsuso ode saa ena akwakoyo obi mfo obi ho obi aye de ope saa na akwakoyo obi aye de ope won say ye wo a certain kind of species bia ono ne de ne say anytime bia no opese o kanehye ye wo saa nipa ne bi wo ho no pa anytime bia no ohia say owo so no saa nipa type de omo pere no say ma kirew ma fine wo pe no bi ma kirew se wo ye we me de aba to wati ama na timi wu wo pe no bi so ono akasa betena sese da wo de na adwen eye bibi no nya saa nipa ne bi ye wo saa nipa ne wo ho no ene ye wo mo a ono de ne de age se wo de aba aka no age se wo de mradi no saa nipa na omo kan yen ho no there's no way ya yes ye jai ne mu saa ebetumi akoso se de ye pe no because we nipa dubia si ho no mo a anya obenya nipa num ya wo mote saa wo mu ono do wo ye na hwe a se wo de wa no keke e ka asem a kire ne se de wo ye nya sacrifice ho no won tie da ajo de aba aka no na timi no ajo no wa kire no na mra so ni mu ya fan na fe ne ho ato no onto si e be yi sa su no de afiri ye mu no de ye hwehwe no ye ntimi nnu ho because ye pray say anka kane tete town council for na ye frɛ mo tankas wo ho no mo no mo samane ye mpotemo but ya ba bedu a certain generation bi a se wo ma obi adwuma kra se wo no wo re gina ha na kan nipa keke kra etwa mu a wo de corruption be ka ho se sa generation mu ni ya ba bedu wo re gina ha na kan nipa keke etwa mu kra na wo de corruption be ka ho babi a ya ba bedu nie eti ye pre se ye pe kantete de no eba yi se ye kase ye implement aba nipa krona ye bi won be ye no ani pa krona so be boa bone ani pa krono a ebe boa bone ama de ye pe the main motive, the brain behind it ntia ye de taste our tax force no o message no. This is the main reason, the main purpose ntia o my Ghana da ne da nyina na ye market time of akon saa
ye market time ye nkoye nim da because ade na ebi a eni abre wo ho se ade we die e wo se ye ye ne yie ye be ka pɛ sika wo ho se ye de ba bɛyɛ ye bɛyɛ ne nne wo kyena na sei saa na yesu ba ne tie o ye bɛyɛ ne nne ade kye a e bɛ sei wodi ni ba bɛ ka sa free. Hello. Right. We're free so. Yen fa ba ko pe entwa to na fe. Yen wrap up na yen so so e. Sa na yesu ba na koye. Right. Udi ni ba be ka say free. Hello. Hello. Masaba dim. Hello. Why ni on wasa ba yi? Savannah region. Na me call it Savannah region. Masaba dim. Asema mu kanu. Se beba numpa na de ye sa dedi sa aduma no momma kabin emma omuso se omuso ya ade na ade na nya se omuji kasia se omu ya ade na ade na nya meranen mu omu bedi momma meranen nya aduma control momma control nya aduma e wo Ghana mu se control no yeduma idi abeda ne kwam e wo Ghana edase enye se omo yinum pa na omo ankasa ne omo ankasa wo ko se saade na ade aye ka se pama se sa finu firi ho na wo so kura wo san koye saade na wo so mra no so be sa fa wo so se mo ye saade na ye be gina ye be one together in Ghana. Mate, yerasi, bye ososo odie. Mese me mfa obi abiem. Se de bia ye beto sika guse ya as oman a amwa ya ni o. Because uwe aman ahodo atwa ye ho ahia yi a sa sika ye tuguse ne kwa no. Omo nya bibi di free mu. Patente sa wo ye hai. Ente sa awo yen ye hayi we ya ye kan wo be hunu se aban be prea konya sika se ma me fa sika yi enkonko ye sa de we ye be yi sa gata yi mu nyina me mu ada ho kama e sika bosia ne ekopa ne de be ye sa adwuma no enni afe mfie mienu wo be sa ko hunu de mu aye eye hwan ya eye menu mienu ya menu mienu ya ne ye it is as if say anytime biya no say ye tikro ni mu a ye boda wuro say ye penkanko ye pempuntuo nanso ye kro na ye boda wuro say ye pesa mpuntuo ne nkanko no ye moa e ma sa de kode no so nkoso na no ye sa campaign no say ye pempuntuo ne nkanko no ye na sa ye dai ye na sa ye dai because mfa so obi ani so say ye be demonstrate wa abonten bibi nkoyi ye be demonstrate aye de wo ho aban nye wo e pepre ebia e kwan ne ye pa ye be pre aban ye kwan o aban no be ye kwan kro na wi sa kwan kro na ye pre ho sa aban ne nyeman no wo ye wie a ne yan kasa ye nsuban ya san se no timamufo bi no sa nipa kro no a ono nam Ghana ha sei na wo sei wo man na japade wo sei enema ahodo a ebeboa ma man na koso no wo de opa afa tu kwan kodi na wo twepɛ e wo bi ma so wo kwa sabe ntasu kra wo ntento fom ye ha fewu se wo ye wo kro mu saa anka wo so be yakono saa wo ye ba bi ya wote ni ya anka wo so be yakono saa ma ade we wo se hyase fi the district assembly ni nyina so district and municipal and metropolitan assemblies ni nyina because this is the situation whereby I say isika eba no abanye pejam 2 billion de ba it is enough se mo betimi ayi kakra asase e wo mo mpotamo mo mpeso no so abanye kra che no mahodo yemfa honde ni nsase yemfa mfiri honom because district ahodo e wo Ghana ha nyina no mo bo ahye you share boundaries. It is a way yen de ye yakosi ne hye so way yen de ye yakosi ne hye so a e betre ama ye nkuro munum emu atimi ate na kaye nyina
do be si na masɔre fa o ma hene Kofi Asempa dane da nyina ye ka na sɛ yi a na o ma ne titiriye o ma ne nkan konti ene edi nkomo sɛ dwumade no ɛyɛ community watch do be si na ya dan ye ho pi na ɛna akachi ye kwa ba sisi a na enkan no so e de abeso so na nakua ba beto so na woni amanyofo yi so edi nkomo hwɛn ye ba sisi a ano ne adofo meden chason kon ade ma obi biara order me efiri ye Time Herbal Center mene kwankyerefo a mede edru Time Herbal Mesha na Time Herbal Mesha mede aba edwamaso obowura dos herbal shop pharmacy show bia okwa obenya bi ato na edru ampese twon komopa Time Herbal Mesha no kwasanse edru a post immune system no support immune system na yakwa blood cells and red blood cells no supporting kwamo no e manya ahoden esonko be pacho utie me wi bia ho na yare bi bia na ibi abowa waduru ba akope edro no ye Time Herbal Mesha anasa ne capsules ade a wonya bia ebetumi aboa papa pacho ba bi wo ha bonso ha na isupita ne finase na eba wo ha bonsen sansa na begugu na se wo ha bonsen na se na ekeka no obu okrampa after the menses no wo bonsen na se betumi ahye no wo bonsen na insu asebsebe enka wo na ifinase eba me pacho wo no Time Herbal Mesha anasa ne capsules bia beboa isa ha we nyina ade flu so ma aware so emperifo so benyansani yebunu be na yenka na sam ye ka na so obu abaka so ma to edurabre na emperifo so ukodwa mienu a na hu de eba ne sent na so yo ba na se wutie mi a me kan fo Time Herbal Mesha anasa ne capsules me kan fo edlamaw sanso a be me bo ha no ba be ko din pasogro efiri na nsen ko no bonsin supita ne firi be me na eba efiri be 5 days ko na insu na nia sasa na ya brownish color na ne be me na emuya ne ya na ne mu ahyehyɛ no obu okra okotun kra mpa yiso kudina mfikyire be na wafe ne sen na wakwa akwadun so bonsin be me na ahyehyɛ no na ekuro abamu obu a ne de no wa triti ekɔ ne so ho abonsin mu na eka na pe pato ye be me na wutie ni a eturo na ba akopɛ unya Time Herbal Mesha anasa ne capsules na ade a wonya bia ebetu aboa papa ama won so watumi adon ho be me bo abonsan sansa na begugu no ho ho abonsan asemo bi no ne nam no ase kokodwi no wode ne nsa beka no enso ya ade a onhu bibia ewo ho be pa toto Time Herbal Mesha anasa ne capsules no bi na anokwasen se ya ade a mo no no eboa na esisi bipadua no na anokwasen se eyi sa ho we afiri ho no se mbi kaka na e boost immune system no a support na madane da no wonya hoden sonko atumi aboa wo obu abonsan no wa akra ofi base fi do nwotwe yakona na obu ha okudare insume ho abonsan jonso na wonya ena moja free ne be mam na eba e patro wonnom sa do bia e yade be isa ho ha we nyina e de free ho e de amawo enu achi wa Time Herbal Mesha ene wo fa ba bia time enam djuma sonko a Time Herbal Mesha edi eye malaria fever wo bia malaria fever e ha pa they send down kwada hospital ye do ko na ye do e ba men ka so de oyare ya ne malaria fever wa mra Time Herbal Mesha e wo onunu bia be boa mo otuma didi be boa mo otuma no nsu be boa mo otuma adwonso yare wo kwampa better video so na manka ne su do na ekọ sanse yankopon e na se yare ayare safu yankopon nso de bia Time Herbal Mesha mu ade a wonu bia ebetu aboa papa obu abo sna na honam na ehyeso no ne honam na edwa no obu okran pa okotoketa so a opri koto ha na opri koto ha obu okran pa se ye dru na yatome nanso malaria parasite na eba ni padua ma eye o ha bebre na edebrewo obebu okran pa wetimi ka se ebe bo so be nsa ohun ne mogani ana ohun ne menses nti wanyam opako hospital doctor be ne lab no na malaria parasite no na adoso e wori ni padua mu the same trakofa sa ha na e dia bre no e proba no Time Herbal Mesha ni bi no afina sa ha we na efiri ho na ekọ pipa cho yo ba na wutie mi a ma Time Herbal Mesha da entire mail ji wo ba wa fa efuru na sa wo ma akra nu fo ono na ontimi no Time Herbal Mesha ni bi enu akina ya ade a ebetumi aboa ama watimi ade ho your number is 0244 417 669 0244 417 669 and no mem ha
Bura Drops Herbal Shop Pharmacy Shop. The Bia Cobia Man Casami to Dubia Keke, also per Tam Herbal Mesha, and as a Tam H Herbal Mesha, and then a come to say, I dear only a bit to me up wow, and Penny Fossen Takran and Marco Quake say, Nelson Takraban, the Penam Quatra, Oba Numa doing it doing Timmo, Kawa Numa doing Crapanke, the center make up for Tam Herbal Mesha, make up for the amount, who will better say I can't do once in seeing, or on Fred Donity and to the trim, or Coco Radras Herbal Shop and Pharmacy Shop on, once me to see I can't do once and say a day we say a day we. Na ya kuyi adrubi na ya diamano nanso mperemfo san kokwa na mapema o nyina ne mpe nanso esubia na ntakra ne sent na make am forma so ko wura drug store herbal shop a kaisa time no TIME obomade na wonsa kebia ya bia betumi aboa meeting e de nana otafrija owusu agenan bomade fe 0244 417-669. Medati for another phone in answer 7 years ago. Namuti and Yami Adomada Sanem over sign at Oh yes! A brasso say we about diet strong. So person yens and training no abem. A quina be. Ejina mede the Ayam Media and Professional Institute Echrewe. The Ayam Media and Professional Institute eye bia ye titins and trefo. Emo mobayens and trefo mapa. Ye de wom kra ne say practical near 80% and a theory eye 20%. So we wanted to hear what the Ayam Media and Professional Institute are. Yebe mo akoye intention our Great Commission Television and afenso Radio SM Online. And now radio and that TV station here agidi wo my Ghana. And today na yede ma ono ebi ne graphic design, motion graphics, video and audio editing, camera handling, TV and radio presenting, communication skills, media law and ethics, media production, news writing, editing and reporting. It is a JHS no wie and na SHS and na mpusuapon say university akwenya ne da oma and ye men say adajo Fred the Ayam Media and Professional Institute CA I was 0244 346 632. And now we for one office. What Great Commission Television. Nungwa Cantamanto. Omobay St. Michael Primary School. The Ayam Media and Professional Training Institute, where professionals are trained. Shannon Suse, Singapore is accredited by the National Schools Inspectorate Authority. Nicho Mutia, from Nasia. Odofo me wakwaba e de ba Dr. Mensa Herbal Clinic. Dr. Mensa Herbal Clinic many penny kwanchirefo a me da Dr. Mensa Herbal Clinic ya no a ma hotedin ya na asema bodin bi ne Dr. Wonder. Enokure ne se omo enim Dr. Mensa ho asem nimu se ebibidru a ye de kan nipa me di panya na yale sade. Uyi Dr. Mensa firi mu enyeyi. Na no nso ntino ama ye dwumadie wo man Ghana mu ni wiase nyina no akọ na enim aduru akiri. Enu nti se koba se bibi ha ofa yale ho na ye nhwe han ye din tena ho e ma de ni di unya kopimo se be se wo kora de na che se wa yemfo so opi ye kan ye wo bibi duro a etu atosi bebiri ya obi ya kan de ho asem se eye na waso Dr. Mensa de ahweda yale bi wo no mo abetena wo so ache e na wate din no a se o na se wo yale de wo Dr. Mensa ho no mo a ho beto but waje ho achinyi atena ho no mo amade no ba bi ede wo ko no ya yehu mesro ba bi a wo bi a wo hwe me sabre enye nhwe han da nye sa yale betimi age wo no ma wabrabo no hyebre firi wo nsem yale bi eteti wo bi afo ni chiri mo Dr. Mensa Herbal Clinic ye nkora bata na bi wo enkran e bi wo kumase ba bi a wo bi a so pese ye delivery service de aduru bi brewo a ye betimi de abrewo na tie eni kasem ba ko mu ne se wabrabo mu no se wo bobra na se no ma entoto yie ma wo a na e wo se wo hwe wo hyebirim na hyebre ne hwehwemu no e ho no mo na asem wo no obi se mi dem ye Kristo ni na Dr. Mensa de wo kan me ye de no ma hwe me hyebirim ene ni tia wo twemu ne se ye wo bibi e fe ne sasa a yetimi di ni panya maka ho asem a won se watie mi ahwe me a wo mpe waso nye wadwen se wo pati sasa na bedi wachi a hese no ma bebrebe wankasa sikato nsem wa na hye ade abebia enye yi ye wo wa besi sabre bi kura mpa wuni kapre da wakanso mu sa no ma we nyina ye no ma ye fe ne sasa ebedi wachi a edi wunya so ho obi wo no ma ne ho ofe oba wasi so otimu senka we de enka oba kama otoburo si e obosi kama enso no be ma se ne pe ba ko mienu eno ano no won fre ne biu
adwuma na obekomu a ne yayi na di obi wo no mo nso akɔhwɛ adwuma bi a ne yayi na di kyese bibia obeye bia ba bi obia fa obekɔ no nko a wo fa onkɔ de ya tumi edi wachi a wanhwe ya obegye wo ho achi ni a wani beba ho so no wanyina duru bra o kwa no na brabo mu no wanya no ma bia na se boafo bi am obi anyi wasutra obetra ho no mo saa do nsa hye odam ni fam a long last na no ma ka achi edi sasa bedi wachi a ese wo no ma bebrebe ne oduro bi efe ne sasa duro ye dwale ne nenson wo oba na ba ma wo dwale se duro 7 days ya setumi bi di wachi ososo da ye basa ana wo bibia enye yi wo tu kwan na se bibia wo ya enkoye ma osikasem ana wabra bom no ma di wachi a dwale sasa duro unya dwale bi si pe eno ano no wade wo ho ena obi wonom nso obi ye nanum se wo kasa sente ya na efiri mu ba no ya na enye kora o enum kankan ya yale fon maka ho asem a senka wo num a wo ba kora a wo no wo no eni se obi a halitosis yale yi ha wadwen no ye waduru a wuntimi ma ya so ye kora ba bia obi a na betumi asende waduru ebi na aboa obebribe ena mo amoma so atu egu nubone so omo onom se wo ba wo num nubone na wanom wa ba bia de na duru no ye de na kodi chia wo de a wo be ye ne se wo be frɛ Dr. Mensa Herbal Clinic for se doctor menso me ba wanom nubone a ma ba bia waduru no de nyame ya memo ya sei ye waduru a wo de fra na dua ne ma ne di a ontimi nkɔ dua ontimi nkɔ nubone no ho biu se bibi biala a ye nubone a oba no watu egu so oyo no wo de frɛ yen ye be ma waduru a wo de be fra na dua ne amana die enti e ma ne hu kora na a stop ni bibia wo ye woda ache ono no wo ye wani da so awo na fom tinyame boa na se wo na wo ba ha se wo ye sa de na wo yera wani so ade hunu enti mesra wo hwɛ Dr. Mensa Herbal Clinic ye chidi kwae na bibia fa sa no ma we si hu nyina no ye mmoa wo na so fa ntom apefra na wonim de ntra Nyankopɔn ka wakoma ma wo hwɛ me sa abri me de me ka da me si obi wo no mo a na nyame pe na boa no enti bi o chim ni TV to wo no ma na beto Dr. Mensa kasa so na wati e doctor yi mate ne nka che o enso me nkɔ ho no mo na nyame aka wakoma na wafere ne aboa wo enti sa no ma no ma we ya na nyame betumi afa so aboa wo wa anye ne sa na ye moto what se kokosachi echi na mesi me dai a obehu na se no ma akɔ de etia wo enti Dr. Mensa Herbal Clinic no ye ho no mo se ye beboa wo bia bia wo bia wuntimi ma wo de answer number na egu screen ne so no wo frɛ ye ne a na eduru ese fata se wo se de brɛ wo no na ye de abrɛ na won so watimi enya wayalesa ana bibia ehia wo no na ye de abrɛ na aboa wo emfa ya semu yi ni number edidi dwuma e wo Dr. Mensa Herbal Clinic de edi kan e 0244 92 1269 0244 92 1269 anase 027 11 73 551 027 11 73 551 Hallelujah Nyankopɔn tumi wɔ so Nyankopɔn wo sra ɛwɔ so na sɛ wo pɛsɛ wo kɔpɛ emu nimdie sɛ na bɛyɛ obetuma yɛ adwuma wɔ wiye bre yi mu a na ikamfo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama ɛna de ama wo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship esi Apostle Joseph A. Jackson sreso pɛ Ministerial training courses ahodo pii na yeye wudi dwuma bi ewo Nyankopɔn fie na sa opentete a apostolic ministry training ewo homa yeye prophetic ministry training pastoral or teaching ministry training women ministry training youth ministry training enso wo ho Christian missions and church planting training evangelistic ministry training enso wo ho eldership or lay ministry training enso ewo ho a kama for eye ediama wo kama ewo Unique Icon International School a ebe Royal Ravico Hotel ewo Nungwa ewa Accra heya Freyen 0500-200-033 ana 0246-819-345 so wo beje ntete ewo kama enyema we bi na osabetumi aka ministerial license any credentials apostolic consecration for apostles prophetic consecration any ne akeka hu nyina won sabetumi aka bi Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama where servant leaders are trained. Arishimamba yensan so na yemu akwa babium emra dwumadie eso community watch dwumadie eno ena wani gusua ohwe no ene eye dwoada
ye ba be bon komo e de afa oman Ghana ehu se de da ye no na we asabel e na etinem e de ama NDC amanyuku no na waboa ewo enkomo eni twitwe emu na wotwi a etwa mu ya na mampani ewo eye abrochi memu a wonne Ghana ene empanifo ebi edi nkomo efa se de be ya ye betimi akrakra titire eye empo ebibiman no na yeso yetimi afa ye ntoma pa efra eye UN 80th anniversary na womo edi ye no na mampani ewase bi nsem de okan bebre ewo honom na wokyire mu ase de empanifo bi enwa ebibiman ekame ese ye yipamu no oso wo mantwa wo mani hwe esanse enche bia no wo mo penepa enkoso a eye ebibiman ya na ye de beboa wo mo ene ebedi hu nkomo ewo hanum sei na penifo so de ababeto dwase hwehwemu wo mo ye no e ba hyehye a enuane ahodo a yedi de de ba adwaman so atoso de ene de keka ho nyina no wo mo ehunu enioma bia ewo mu a eno no emfa so dia na se dachi bi no ebeha ye nimpedua afemu nyina no eye galamsey a ekoso oman Ghana ye potem ahodo a sebe emfanofo bi a ededa enkuro ya no wo mayi wo mani ede amasa nkofo ya wo mutu nsase ensuo wo mo ese no eno so ye behwe na ye de hu nkomo ewa hanum sei ukọ Facebook a Great Commission TV GH YouTube so Great Commission TV ni nyina no benya ye live awo honom na watimi ahwe ukọ Play Store App Store so a ye app no ewo honom ubetimi a download bi kama e de ato phone so de ye wa hanom nyina no adehima ma obenya bi ewo honom na watimi ahwe ntie bia okaso me koi kura no media TV ne ho ene de yama bibia ayefo nti baabi anam bia no ubetimi ahwe yense o download app bi editor phone so a anapre ye babebo nkomo ye de se dem di kaka ye no NDC communicator Ora George Asabel ewa hanum se ya ene ne ba behwe na ye di sansami eho enkomo meka wo so ode wakoma na wadwen ebedi yechi eba se o message afabra na yen kan bi enfama number ne da screen so no eye WhatsApp number o de SMS kora ba ye bekenkan edi amao nti abusua ma Asabel good morning na me sanso emu akwa aba good morning Nakia. You're looking fantastic. We're fantastic. Said the way menim kwa ma said the crackam. Oh. Bibi ayi okay dear. What the other woman? Joe. You we dear. Yeah, they am here say. Nakia, we dem mama kwenya kakra bi na minchia. Etie for ni ahwefo. Okay. Na member ma baso ne ejuma pani sompa mo Ghana. Bia me ba ha me kan say me pe ha amusi eye modwuma because baby no kwen ne da no de bia mo pese mo de no kwen to and me can say all the other media stations so mo follow how amusi mo production ni how mo je mo ye modwuma na I believe say going forward as a country no ye be koyenim because na da no ene nkotompo no na more or less hinder Ghana your growth because you mean kind of kwen enter a power you're able to speak truth to power. And I think that more year and monkoso mekas monkoso na monye ye more na things e bebo Ghana ma minchia NDC for penifo nyina na minchia the leader of the NDC he say here John Dramani Mahama not the leader of the NDC was also the leader of the government also the leader of the country tin ba ko penejuma yemiensa baby obobia daddy michia na yankopon ma osoro nyansa ne ahoden betumi aka no kore no be yiga na efri amania ya anumfo de ekohyem na michia maame the mother of the land na Jane baby obi o michia na michia the party chairman general general chairman ni nyina ya ne dia yeah he's a very fantastic man and under his leadership I think say NDC achieve what you have never achieved before. Baby obi amichia na me mo so me mo empire man say yankopon man na hoden going forward o man nyansa be support ni mu
going to 2028 election. Na minchia NDC form penifo nyina me go back to Miam constituency, Ashama constituency, minchia the MP for Ashama constituency, Honorable Ernest Nobe, Doctor. Baby obi anu pa minchia na minchia me maami ajabada to the organizer for Ashama constituency. Minchia on the way nchia na nke na unkasa. Janet Abompa. Yeah, Miami sister. Sister obi minchia na minchia Miami boss Joseph Oku, Joe Ashaman, communication officer for Ashaman constituency. Joe. Na me mouse, we me sanche, me chia special. Ashaman for ye chia munyina. Baby bia wo hwe ye bia Ashaman e free ti kosi na fo nyina ye chia munyina mo de hye e na ete ha no se. Enti yenko mo no eso rasabo. Mi gidi se na wo twetwe mu mampani ni sem. Oti bebre. Then I'll say yeah, and then cry I would say yeah, to me yeah would there say since last week you know one trendy. A be back say and then I'm penny walk I cry what trendy say. Yeah, no pay then I'll say yeah, would say yeah no cry you find a year would die. And nay year ya case trasa somebody be kind of fashion being crying. Ubeti me, it is some national crying. The next year, Medawa CBO so my conya. The crying say as a continent. I am one, be a friend of one. Okay. As a continent, and I say as Africans, Africa, you do baby or see a chassis say we speak truth to power. Okay. You bet can no create natural and mind, and answer the whole world. Okay. Say baby no create dano, or see a de no create de. I was very proud to be a Ghanaian and also to be proud, say, I supported the cause, say, John Dramani Mahama. You're finding back again. Okay. The sounds you're proud, say, me NDC. Okay. Based on the leadership quality, John Dramani Mahama for the past 8 years or exhibiting. But I think said that a year or 2 years ago. Obi call be new opportunity say on something about Africa ne Ghana no okodi nkonkonsa kuyi say Russia for abeshe what they had the end of Korea yeah neighboring country okoka Burkina for ho asem say Russia for abeshe Burkina and because of that now US for ba has to even come and even establish base in our Eukruma because of nkonkonsa obi kodi here. But I was very happy. Initially, many quite empty life, no, but me really mean about 3 tenancy. Okay. Essence rudi the test, no. Now, besides say, then or Kenya, is it? I'll just may focus on just 4 items. Okay. The representation of Africans, and I say yes, Africans on UN. Okay. And the view, yes, Gaza. And I say Israel, Gaza, and I say Palestine conflict now. I will not even say it's a conflict. I'll say it's a damn killings now because this is a deliberate attempt to say you be alienate and I say be Gaza phoning in okay. And at the same time looking at say we the Africans will be able to get some point in time be controlling our own resources. Okay. Let me tackle this one. I think that then finally, that repatriation during the slave trade. Okay. Slave trade, whatever you went through as a country, as a continent, and all those, its effect. Okay. People are trying to push that there should be some form of repatriation. At least there should be some form of compensation. Maybe be. Okay. And she said, "Sir." Yes, and Kwaso Nessa at a tea no or how now the kum no. At least there should be because Ubia will understand say slave trade was one of the worst crime in the history of the world, that has ever existed. Okay. Who's that? John Dramani Mahama. I think it's last Wednesday. Is it Wednesday or Tuesday? I think it's on Wednesday, right? The Ben Okasa, is it Tuesday or Thursday? Thursday, okay. He was very straightforward to issues. Okay.
how was he talking about or started or about the human and Mr. African representation, especially on UN Security Council? Eban saying also he started some history talking about time almost establishing a UN. Okay. Then time virtually Africa countries, apart from the two known countries that more or less they were now under colonization. That's the Ethiopia and then what do you call Liberia. Okay. They managed, and I think the South Africa, I think the Union of South Africa, they managed to also join the UN because that time no they can claim say only a country. Okay. Because Liberia for no BND almost Ethiopia so BND almost. I think the South Africa the Horn Abrofono because more or less it was Abrofono in my view. Okay. We are trying to join the UN. So that time no, that's a more established that's a more for Africans now can one. Okay. Because as at that time no, Africa did not even exist as a country. This apart from Ethiopia and Liberia no. Okay. You can't Amaya in Africa, Amaya be in here. All of them you were being colonized by the foreigners, either British and now say France for. So ideally you know, to me can say young factor and I say making decision I am found come. Okay. But now no, as John Dramani was saying, times has changed. And you must significantly. It's at the end of your work with Sinkunya, a take decision that matters. No more Africa. The issue is simple, like they still don't regard Africans. Say we are capable of making good decisions for the world. And that is why John Dramani Mahama has risen to the occasion. Okay. To more or less bring this discussion to bear. Among for yes, they mostly openly to come and talk about this issue. Okay. After his presentation, we and Semba the man. Because yes, among for to me. So it's more or less an avenue to say you bet Kenyan for conscience, especially abroad, the West Americans, Russians, and what do you call the Asians and all those people say we are true baby. Africa should also be regarded. Say we are sovereign country. Okay. Osha John Dramani Mahama my indication is going forward around about 2050, the world population in Africa you contribute about 25%. Yeah. And he was asking questions. Argentina, a continent like Africa, yeah, population in the near, I mean, let's say 20 years to come, no. Okay. We have about more or less like 1/3 or 1/4 or whatever of the population. Near could discuss something about the world order, the new world order. Yeah, fire and Yes, woman buyen, and I say simple. Sebe ya dream do I bet me a day bibia boa. They don't see say we matter. Okay. They don't see say you will any good input you bring it to the table. And I say they don't even regard us even as a sovereign state. Because also some of their laws now I said their constitution I said every member state be treated equally. Okay. It is say we be treated equally. Also the how things are happening now. It's obvious that people are being treated differently from others. Okay. So John Dramani Mahama is calling say going forward, Africa, we should have a representation on the UN Security Council because that's where they take significant decisions. More like to benefit the continent or to benefit certain people. Okay. Because the African you will hold no man, but me Africans. What I say? The African you know the person will be able to speak for the people. I don't see why we have about 54 countries. And we don't even have just even one representation. Say, how do they call them? Is it superpowers or grade 7 or whatever they call them? Then they will take decision for you people. A drew baby as a word. And I say, as people,
we have to move from that kind of thing. Okay. So I believe the other members, when it comes to Africa, should support this call. Okay. To push it to its maximum kind of maybe a bit me push a bit representation. Because Africa, the world is Africa. Because the world and as the West, so be developing. They even rely on Africans. Okay. Every resources are abroad. We have it here in abundance. Okay. Africa is the only continent. We don't need any of the other continents. I will be able to survive. What I say, you will be your animal. You'll be able to survive without them. Okay. We don't need them. They need us. What I said, they need us. To add anything that they try to create the scenes the other way around. They create the impression say but that is a fallacy. It is never true. What I say? Now me call Gaza and Hamas, friends, Israel and Hamas issue, and I say Gaza, Palestine, that kind of issue. Yeah. You see, first, when I was growing up, I was tempted to believe say Obiya equal when it comes to country Obiya control the affairs, country Obiya decide what he or she want to do. Okay. But times and I say age has taught me that it's never true. There are people who are more important than others, whether you like it or not. Because I don't see the reason why Israel consistently will be maltreating Palestine. I don't even want to. I can't even use Palestine because Palestine does not even exist as we speak now. Okay. Because the land size previously, any what is left now. You can say Hamas and Palestine can be declare a state okay. Because land now can I think say I think no, yes, almost say no. Israel fighting yes, you see, one serious issues back when I say okay. Israel to Hamas for baby omutino. Okay. People thought say Bible Israel no. Omni the current Israelis no. Yeah, which is never true. It can never be true. Israel was a new creation. Okay. This Israel country now we are talking about, it's a new creation. Okay. What I say? That is why Metiana Obi can be about Bible issue. You see, we the blacks, we don't learn. And I say we don't like learning. Okay. We don't like seeking the truth. And most of the time, you are from the country, okay. No, we are just be running with it. Israel, the current Israel, was established after the Second World War. Time Hitler, yes, target them want to almost Hitler also wanted to kill all of them. And by the West, British, I think even Russia was even supporting that cause, and then America almost fighting Hitler. Okay. So after that, they decided the UN. That's even where UN even decided to come in. So even the world decided to create a body like UN to ensure that Tukwano will not happen again. So more or less, Israel was a creation of UN. So they discovered a land around that place, that maybe our current location. Okay. No, more or less small land though. More or less like refugees. Okay. They brought them as refugees. Because Omuba no be mutina order. More or less Palestine, more or less Omaya say Omayan Kasa. But that time, yes, now Omun declare more or less like a sovereign state. Okay. And Omubet now. Moyo mu piniko Monsa singina. I don't know most mutimija or Mohumsa. With the support of the West. Okay. Americans won't be. UN. So UN, British,
I think that all those kind of giants, can you fight with them? Okay, Time is so normal say Israel they all come all those all come winning. It was just misconception. The idea was that when you touch them, you touch UN, not God. Okay. What I say, when you touch them, you touch UN, you touch America. It has nothing to do with Nyame. Okay. What you say? So, sad na kosoma omaji omonsa asini nyina. I was somebody growing up. Na me share Al Jazeera pa. You look at happenings at AC on both say yekuku obi wo Gaza. Friends say Israel nyakuku obi from Gaza. That's Hamas ni. But Israel they will never take action. Okay. They have evidence, but they will not even bring the person to book. Identity, because they see themselves more human being than them. So Hamas near they jubilate, but maybe first accidentally Hamas ni Israel hell will break loose. Normal. That's a normal. They will retaliate in full cost, kill a lot of them. 100%. Okay. And is it they are trying to use the biblical perspective of what Israel stands for to think that is what that those lands belong to them. To say Nyankopon the promise of that land. No? But history is telling, or more or less, evidence is coming up to show say even the Israel, those that were living in the Israel, that Israel were blacks. Okay. The Bible Israel that we are talking about, they were blacks. That's the subject. Maybe someday maybe we'll talk about that. Okay. So, Bruni, how did you manage to have that story to say your Said the promise now, the God was talking about, the promise in the Bible was referring to you. That time no more Who? Yeah, can Bible accept no sanko free say more when no more. So they are saying that a idea Yankopon a catch a promise of the more. So since Yankopon and the more the territory belongs to them. Okay. And you see that agenda now they are setting. If the word does not stand up, Egypt will fall. Even Sudan. Okay, the map now they are talking about, even it covers even far as Sudan. Okay. Qatar, Kuwait, Iran, all those territories, even Saudi, some part of Saudi, when you can that promise na Yankopon can. So those people some way somehow be affected. That is why Israel is making sure that that territory always there's kind of hostility. Every time there's confusion, every time there's war. Okay. So they be on betu free work. So say a long-term agenda. Say Hamas as it stands now, Palestine does not exist. It does not exist because almost Russia kept Saudi kept quiet. I don't blame them because right now Saudi is in bed with the West. Okay. So they can't say anything. Qatar is in trouble. Iran is in trouble. Iran is the only country I think that they don't want to side with the Americans and all those people. Okay. That's why every time they won't say America sanctioning Iran and Syria. So that's the two countries they are trying to play stubborn, if I should put it that way. But gradually, since they've collapsed Hamas. Yeah. And what they are doing, they want to alienate all of them. So that in the next year and the next foreseen future, they don't come back to come and attack them. Okay. And that's the strategy. And John Dramani Mahama was talking about the fact that America and the West, UN, has been a bit hypocritical concerning this issue. Okay. Are there Hamas for you? Are there Israel for you? And yet, and they have to say it as it is. And Okukoti say, or say, a friend said, if the dark no, doko no, or nanti said doko, or swimming said doko, nasa soon said doko ina, because or doko na. Yeah. So if it is truth, it's the truth. There's no need to mince words to say you find a way to define the thing. Okay. I didn't know Israel Hamas and John Dramani is calling on the world. I was very happy when I saw when the Prime Minister for Israel Obi making his speech in the place was empty. Okay. Yeah, the place was the venue was empty. It's a wake-up call to him. Say,
I didn't know and the world does not support it. And my issue is that yes, the world does not support it. Then the UN is doing about it. Okay. What is really UN doing about the whole issue? UN, muna a band to Kwasem and to Kwasem na so be it will be found this, you need those things. Other country, be sorry on another country. You people come in. Okay. To come and to resolve the issue. What is happening in Russia against Russia, Ukraine? Okay. Why is it that the West is supporting Ukraine against Russia? Why is it the same thing is not happening in Hamas-Israeli war? Just recently, Iran, America for them bomb Iran. Okay. I didn't know you see, this kind of thing, I don't think it will help the world. And why? You see, people think, as I said, they think that they are superpowers, they have the machines, they have the technology to even collapse a country at just within a flash or something like that. Yes, you might have it. But God, some way, somehow, will raise a certain powerful country which will come and subdue all of you. Okay. Right now, China is coming up. Russia, we know, very firm. Others too will also follow. Right now, America, when it comes to economics, they are not as powerful as they used to be. Okay. You see, America, they past glory, more depending on. We believe that we need a peaceful world. Okay. A world that will be able to be sorry, I hear your person or not that kind of intimidation. Okay. Tia Shabampeni say, Enche, Africa, ye hear be a ha and our beba, brofoning in a beba had him say, that's the Biano. You think Bronicro man on Copayuma. Yes, now or resist some concern about immigration issues. Okay. Because, sir, mostly if the West may pass any policy and now law be about immigrants, most of the time the target are in regards to the blacks. Okay. Not necessarily say even other Brunei and I say be Oba, maybe my friend say British or America, and I say Netherlands or America. It say African or America, and also one of those states. What I say, and he cited a lot of people they were immigrants. They are not black. They are not black Americans. Okay. They are from Africa, Omoko Africa. They have done so well. Okay. To even help their economy. Doctors, lawyers, and all those people. Okay, one of the first black UN secretary, Kofi Annan, was a Ghanaian. Okay. So he was trying to point to the fact, say, and you be a American or a criminal. Okay. And at the same time, nobody will sacrifice his or her life. So look at some of the risks some of them take. Obi mo fa desert to Coco Libya now across the ship now. You see the risk that they take. Now person what say that risk no a obi take no say oni any that so or taking risk now. Obenya fa so a afri so a the person will not take that risk. Okay. Because the Americans some way somehow or the West some way somehow they have destroyed the Africa continent. They are making sure that the Africa will not develop. Okay. So you put all these kind of measures, maltreat the Africans. And the Africans are not getting what they need. Let's say ABR, somewhere they see say, the West a place of more they can survive. They manage to come there. They use more passive laws to ensure some you bring them back. You see, America is one of the countries. They shouldn't even talk about immigration. Okay. The immigrant issues. Because America itself, apart from the Red Indians, that the Red Indians don't go to one, Obia a foreigner. Okay. Everybody there is an immigrant. Trump, all of them, they are immigrants. So why are you passing law to prevent other people from coming there? Okay. America was considered as a free world. It was considered as a free world. To me, a final way to do one man. You automatically, you can count yourself that you are from there. Okay. And that has been the modality of all this world. So what changed? What changed? You see, the West, the Americans, consistently, strategically, has put measures, or I should say, have put measures in place to ensure, say, Africa will not rise. But I am yes, then
people that are putting all plans, measures to ensure say you will not survive and also you will not rise. We are going there for support to come and help us develop. How is that possible? No, how can that be? This World Bank, this IMF, they don't mean well for us. Okay. They don't mean well for, because all the policies that the Okwa Onubema said, you should bring it to Ghana to implement, you know. They know that at the end of the day it will backfire. And that will not help us to develop. Okay. The actual things that will help us to develop, they will never enforce it. Cameroon, the intention comes say democracy. They want to preach something called democracy. Cameroon president, how long has he been in power? Okay. Over 40-something years. I think it's 47 or 49 years. He has been in power. What is it? America for an answer. What is it? France for are commenting on that. Why? Because he's serving their interest. Okay. They're able to get the resources. Look at what is happening in Congo. What is look just because they want to almost all the resources now. They create instability. Okay. As more kuno, the normal fetch, the normal vehicle. Why is it that you be in your own country? Also, you want to have a base. What is an African country will base in the US? African country will military base in the US. Why? Obviously, in the name of peacekeeping, in the name of what do you call? Is it friendship or whatever you might put it? So you want to establish your military presence. That military bases in all those places a strategy to siphon the resources of the state. And you see, John Dramani Mahama was even talking about the resources issue. Say, a Drew baby as a continent, Abuafuni should allow us to own our resources. That should tell us that as it stands now, we the blacks, we the Africans, we don't own our resources. So how do we develop? How do we develop? If adia ya good year no, your minerals, any other things, we don't control them. Abuafube catch us say you people should plant something that they need to process. So don't say consume banchini, but you people should not be focusing too much on it. We focusing on cash crops, which say cocoa, oil palm, those things. So that more as Ghana for seven, we are not thinking that deep, and as we don't control ourselves. Let me put it that way. You do cocoa now, you say cocoa ni na the common some process, mo fan koye millionaire dem fan meton mai. Meanwhile, we have land a bit your body and even to feed ourselves. They will push you to do that. Because at the end of the day, they are going to benefit from it. But we, the Africans, will not benefit. The question is identity. Just recently, is it Niger? Omutu, Omopama, France phone call. In the near future, about 2-3 years to come, Niger will be one of the richest countries in Africa. Okay. What is it? Because you have the resources. Uranium, but they are not for because they want to control it. You see, Africa is never poor. Okay. Africa is the richest continent in the whole world. Okay. So the question is, identity we are considered as poor. Omaka say you're poor, so that you say you are poor. Sebi, if you are poor, how do you do? You have to depend on your Osika so that you feed on them. It's a mindset. They've managed to control our thinking. They've managed to reshape the way we think, how we see things. And I know that there are few ones who are coming to understand that this is what is happening. And you see, I am they say John Dramani Mahama I know he's a man of vision. He's a man of principles and rules. Somebody that I know say, if yes a constitutional, and can you pray say will become more than whatever is going. Okay. Because under his leadership, Ghana and Africa will see the light. You see that kind of Nkrumah in John's kind of thinking and things. Okay. I don't know, probably he has been reading the books of Nkrumah and he has fallen for it. I read something about the formation of OAU when I was in the university. After reading it, and that one even
helped me understand the concept of Kwame Nkrumah, because growing up, you hear so funny things about Kwame Nkrumah, because my history and those things. Okay. But you hear funny things about Kwame Nkrumah. But that chapter, that person that me read, you know, it's opened my mind, my understanding, the effort of Kwame Nkrumah, what he stood for, and his vision for Ghana and even the Africa. They saw that and they found a way to eliminate him. And that has been the trend. Abrofuna who say, lead the be of a boa or minor. Obebua o mine obebua African. Any leader that has the agenda to develop Africa, they have a way to eliminate you. All the coups near African, about 90%, I have often instigated here. Look at what they did to Gaddafi. Gaddafi was willing to step in the shoes of Kwame Nkrumah to develop Africa. Okay. He was the first person who pushed for satellite. The Africa in a satellite. Or no the resources in the year for Africa. Okay. Because at that time you were renting. Just imagine. So, some resources issues, no, as I said, we have gotten to the point that so US, if you have interest in this consignment, into farming into enough we still we get the brunt of it, the effect of it. Ye nya has seen no this can call. Sebe nya kwasiaphobia ombeja coins 2 cedis 3 cedis benya at least obenya the bribe womti, so that he will enjoy while the majority suffers. And John Dramani Mahama says enough is enough. Okay. We have gotten to the point where the blacks, we the Africans, we will control our own resources. And I believe that the other African countries should do away with their selfish interests. Okay. And all of them should come together to champion this cause. Okay. Because say, if Africans, we decide to control our own resources, by the next 5-10 years, Africa would not be the Africa we see today. Okay. So I think that we have to, we look at it again. If we have to support, not even look, because we know the answers. We have to support and push their agenda. Okay. To ensure say Sabro from is it one of the things that I am back on here? Is it this francophone countries? Côte d'Ivoire, Togo, Benin, and those kind of countries, no. That's safer, no. More or less Ghana, Bank of Ghana, no. Okay. Almost Central Bank, France. Okay. Who could trust you have to consult them. If you want to print money, you have to consult them. Omo GDP, nuclear, some of them, some percentage, or say every year. Wow. I didn't see. So automatically, it's on paper say you are independent state, but everything shows that you are being controlled. Why is it? Okay. You see, so I would think say it's a good call, and the speech that John Dramani Mahama gave was in order, and I believe say going forward, the boy, slave your kind, no, we are good on baby. Look at the good day. They don't believe. Oh yeah, they don't believe in a boss. But you understand? And as John Dramani Mahama and others too are calling for, we have to be compensated for the crime that they did to us. Okay. You see, they are saying say, but they are benefiting from the loot. Yeah. They are benefiting from the loot. People were tied in ships. Look at, I was watching some movie and trying to recreate that slavery. So I'm the one more you see, and you think no, these people are just wicked people. They're just wicked people. And it's like they're not even repenting from whatever they did. Consistently, they want to see us be in that poor state. Yeah. But I was reading an article indicating that if it comes to intelligence, black is far intelligent than the white. That's why Ghana Akwala or the Noko Abrochiso Nkusi there, you top the class. Okay. What is it? Akwala from Ghana from class what if I don't there? You'll be one of the best. Okay. Adentia, we are smart
we have evolved from so many things. We have seen things. Blacks have survived so many things. Why is it? And we keep on surviving. And as John Dramani Mahama said, in the Africans are the hope for the world. Okay. You understand? So going forward, whatever they will do, Africa, it is time for Africa to develop. So it is better they come and side with us. Just allow it. You have to have that kind of cordial relationship. Okay. Let's also be seen as a sovereign state. Be seen as more or less also humans. Okay. Who have the mind to think and do things for themselves. Okay. And Tiabusia Yaguswaya dear and Como Mampini in Como be a cowboy, a home como and Anope and war a chippy or see the future East Africa. And Tian home como na year born. I share survey about Betuja. Fenifonso a chimahishimu, and then the preface say a ban in your mouth would be on board, you almost say a banner say Tom Brown. And a impo ayolo, a dibina ye dino. And then near my bakum, you be to American in Akaho. Omo hu lead, mercury, ene nneoma hudro bia. Ni nyina no gina galamsey so na eba. Na ye ba ne tombra ye aduane ye dikoye mu, turmeric bi mu de ye aduane. Ene ayelo ye dikoye mu na kyese ye nuane ni bi. Ene nneoma we nyina na wo mo ehunu wo. Na no na bi mu ka se, we eye enyina so kra mampeni ebetimi e de declare state of emergency. State of emergency. To do what? You see, we have been asking questions. Say, more person, more the abiding person. Say, abiding declare state of emergency, especially the Galamsey areas. How will it be implemented? Okay. Now we asking, say, how would it be the modality for that? Because Kasi declare state of emergency. Apart from the law aspect of it, how do you implement it? Say a small place beer. Okay. That was easy to deal with. Okay. But almost all the Akan regions is affected. In fact, Western North, Yamra Western region, Central region, Eastern region, Ashanti region, Ahafu, Bono East, Omuninum to Galamsey. Okay. And you can see who declare state of emergency. That means that all these regions, you have to declare state of emergency within those areas. Yeah. And the Obeka say, "Mo be an kwefu." And also mo be an kunsu. And also bedding. Yes, I don't never boy. So the farmers should not go to farm. Okay, so Galamsey site in Amijun and Combe declare. The Galamsey site near from difference when home. Baby, I'm much Galamsey am fool. Sweetheart. I'm saying so. I try never city. I say travel and see. I say travel and see. Okay. Because when you go to those areas now, if you want ma, obesho cocoa farm. Near obeka near you did around cocoa farm. You took Galamsey around it. So there's not much difference between Galamsey's areas and where our farmers are cultivating their crops and things. Okay. So that is why they are raising concern about, say, some metals, heavy metals, is being found in certain foods that ye dino. What I say? Because obi o hodma baby a odua ne cabbage. Baby a odua ne board no. Close by no, it took Galamsey or what I say? So the state of emergency, yes. Yes, sir. And maybe say it's not something that can be considered. Okay. But John Dramani Mahama and the NDC is saying that yes, as far as and no bet me solve, but I know yet the solution to it. Okay. Identity because so all declare pay and some baby man we have to deal with. Okay. That's why I'm even raising this concern. That means obi and kwefum. Why I say obi and kwefum. When during the Akutia by-election, when we went to Akutia, I was at Kusi, so only Akutia. So I'm constituency now. Do friends saying Kede no one would more say. So you your station will Kusi, baby a friend Kusi. You see some of the farmers. Omne Galamsey yes no. Omo kwa difference ni.
You understand? Some of us, that city, so we were engaging them. I even wanted to because let me who Diamond. Okay. So that was the first time I managed to even see Diamond. So you engage them. They dress like Obi or Kwefo. And it's because Omo accoutrement will bourgeois. Yes, Galamsey for no man will bourgeois. Your story, Ocean attire say Ocean warranty was Obi or Kwefo, no, or until declare state of emergency now. Obi or Kwasa, no, because man inquired now so bad. And I said, you'll be searching them. Okay. What you more or less, it creates a lot of inconvenience. What is it? It will create a lot of inconvenience to the people. Now, make us say, I didn't say just one area. Yes, and one area. And so they actually more them. I said, what is happening in Bokono? You can decide, more they care if you are too almost. Maybe a more BMP. And I say, maybe you provide the and even how long are you going to feed them? It's people are depending solely on the banking and then the body will be. What's the money for better could you banking? Okay. Ubeka say, oh, kwa banchi or kwa banchi no kutu galamsi. Okay. You understand? So, my view, looking at it from that perspective, and at the same time, people also saying, say, it could be so bit to me kukubi. We couldn't work, Pejan to come paka na, or now on mining site, also no to galamsi issue to the police for Kuno, and as a soldier for Kuno, maybe you'll be called Kukundina Koto. Okay. How do you deal with this kind of issue? Because when you can't be in a state of emergency, when declare, but so say a buying be by and so now most more cases are buying declare. One considers annual when you see. And on the end, easy so bad. There was a call. There was a call for that. Okay. So I think I've forgotten the name of the media for coalition as well, and there was another media body. Coalition against Galamsey. Yeah, and there was another body who also called and said they should declare state of emergency. Okay. But yes, some selected NDC people were in support of that call. We came to the terms, I think from their perspective was that Abayano maybe 8 years. Aka, was it about some 2 or 3 months? You can't do anything to solve the Galamsey. And people were actually destroying the water bodies. See, the reason why here people were calling for that, they wanted the government to act at that point in time. Say, the government as at that time, no, Omoja Galamsey in 2020, 2024. Galamsey fighting was brought to what? Omuja Galamsey knew some fighting. But one of the PC4, one of the Western region, I've forgotten the constituency. He was saying, say, Galamsey fighting. I said that anti-Galamsey fight no more gentle. So Moba or so the Navy Baba side, so they should fight back. And it was true at that point in time, no. Now the government of the day, no, where Jack Galamsey, no, Mr. Galamsey should go to the river bodies and destroy and forests and other places. Let me tell you a restaurant as I don't call. He was saying, say, people that time of masters of Mutu Galamsey or forest and reserves. At the time, MPP for bar power. He was saying around 2018. That is where people started entering into the forest reserve. Okay. What I say? And Omutu at the year to that point in time, and do baby or some fighting issue. No, they didn't fight it. So people were saying, so no, baby are doing their chapel. I come with 3-4 months to end your term. 8 years, went to me and deal with the issue of Galamsey. 3 years, 3 months, then I'm meeting in the area. So if anything, more than one buying issue, so that nobody goes to those, because we know that you can't do anything about it. Okay. So I believe that is the reason why some of the NDC people were supporting it. But others too were raising concerns, looking at the implications of it. People were citing John Drama, but I don't remember John Drama saying anywhere saying they should declare a state of emergency. Though he was supporting the call for the government then to fight the issue. Okay. Now, NDC about power, we have said that assess the thing. And we are saying it's according to John Dramani and those that matters. Based on the information available and the plan that they want to put in place, they know for sure those plans work. Okay. What I say? Obeka said there's many ways of killing a cat. Since I me tema, me to me for beach road. Me to me for find a bridge. Okay. Me to me for see moto 18 junction for see moto we nam de ko. Let's me to go for far a fence and me those places.
to go. It depends. Maybe I'm a fako. Okay. How I think say me maneuver ni say ya bet me aboa me. We believe say yen say ya be boa yen. People are talking about say things are getting worse, which is never true. There are some selected rivers. I think say Ayensu, which my people in Suedru are really affected. Okay. Because Ayensu is the only river that supply water to the people of Suedru. Okay. And I think say NDC bar power no. We have seen the turbidity and other things has worsened. And I know for sure. But if you look at other river bodies, if you look at the turbidity of the river, ocean data, Ghana water they buy now, there's some form of significance, some form of improvement. Okay. So yes, baby say, baby su we are fighting it. And I know say John Dramani looking at the measures that they are trying to put in place now. We'll be able to deal with the issue with that declaring state of emergency. Just, I think last week, the mineral minister, lands minister, declared any forest reserves as security zones. Okay. Until then, be no can be. Until state of emergency now in declare. So we declare or what can we now? What is, in my view, it's a way to deal with the Galamsey because. Kasi ensure hunu manko. Okay. A security zone as a make-up presidency. Checkpoint a performance a me presidency and some ketoa. So se beto se wo ye nyoma enye e wo security zone e dey be yo. Forest you are not supposed to enter there. Okay. The forest in the new also enter okra. And it's one of the things I'm praying say they should handle it carefully. As I said, obi on ma or ko water body no nya necessary so ko to Galamsey. Okay. And yes you hu so obi wo ensure no hu na na say otu Galamsey, then you find a way to handle and I say you treat the person. Okay. And I say you couldn't perform and I say all those things. I don't think that we have gotten to the point that you have to shoot and kill. Okay. Because I believe that human life matter. And at the same time, if care is not taken, but you see, you intend to even think of supporting that shoot and kill matter. Because how the Galamsey is poisoning our food and and all those things at the end of the day will come to us. You see, initially people were thinking, say, especially we're thinking so but those time upon my small research realize that because banching the body no what is it? Banching the body no take the water from the assassin. No, dear, you bibekum. And secondly, and number area na wopum. And all these chemicals leads to the sea. What I say? All these chemicals it leads to the sea. It is a kogu punumua. The fishes and other things in the river will be affected. Okay. The people watching them they are back make you eat it and automatically get to your system. Okay. Eti Galamsey in Semno is very serious and me who the effect of it in the end. Okay. What I say? Because some of us have lived in the village before. So I appreciate and understand how important the smallest stream meant for the people within that community. What I say? Because they many times depend solely on that water. Okay. Okwa efuo ma no sense you no besa no. Ti see na wa sense you no. Si obe na okwa efuo obenom. Okay. Onye nsuo. So a poor farmer who at some point in time struggle to even get money to go and buy salt and chine. See that say, oh, you can get to some villager say within some point of the year. Say and chine obenye sika koto and chine kura de begu na duan kura. It's even a problem. This is what and I say obi won more dia mememfe obenu aduan na onfa chine mu. And you are telling such person say every day be onkoto sachet water. How will the person survive? Okay. So Galamsey,
issue at as Galamsey community, I said Galamsey endemic areas, no. A problem we have to fight it head on. Okay. And John Dramani Mahama and the NDC as it stands now, we are so focused and we have pledged to the people of Ghana say we will deal with the issue. Yeah, without declaring the state of emergency, unless it becomes necessary. Okay. Say you say all the strategies in the using say the MPP for year no. All the strategies of munim no using in Okay. So the only solution at that point in time was to declare the state of emergency. Yeah, but we believe that we have other strategies. We have the plans, and when these plans fully implemented, be able to deal with this kind of menace. Yeah, yada say papa hene wadwenche say yeton safro na utimi eba yebuso ye bon komo e fa mampeni UN General Assembly meeting no call ye no e hu komo e na Galamsey say dem penifo de ba e na we to America na wahwe mo so mudi ayelo ebi wo ho no mo nso Tom Brown ye no mpa ampacho ni nyina no na wahwe esanso mo say Mercury lead any sam enioma bi ni na mu wo ho no e na mo nso na mo Galamsey ya kan uko ko mo si ejuma ni ho me se o senka Galamsey ni wono masanka enye den a wo be pe ejuma bi na nka waye e momodi a na ye ndwen ya foforo ehu pese mu nkum nya no emfa hwe emfa emreye e bedo wase na ya mo mo se ene wagebre na watimi ahwe community watch dwumedie Great Commission TV so aboafo so a ebo ye chidomena no pay yeda mu nyina se ena God go same travel and tour Hola Savior Mameda Gomba Time Herbal Mixture Victory Garlic ene ejumekwa hodo ni nyina yeda wase papa ye medin yede na nekua achweba atado pedwubedie me ena bedi mu echia me fidue mu ha yeda mu nyina ase ema mu ne hwa adehye yakramo